Hello guys. Good evening. Hamotama. Good evening. Can you all hear me? Mava henawada. Mava henawana good evening කියලා කියන්න බලන්න. Hello miss, good evening. Good evening. අන්න එහෙම. The others අනිත් කට්ටියකෝ. Hello. Good evening. හෙනව නේද මාව? නමෝද්‍යයට ප්‍රසංගට ගානට ඇහෙන්නේ නැද්ද? ගයානි, සදීෂා? ඇහෙනව නේද? මාව ඇහෙනවා ඒ වුණාට ඔයාලට කතා කරන්න බැරි තැනකද ඉන්නේ? එහෙමත් ප්‍රශ්න තියෙනවනේ නේද? right okay. හරි එහෙනම් මම ඔයාලව දැනට ඔන්න මියුට් කරනවා. right හරි එහෙනම් ඔන්න අලුත් දවසකින් අපි ක්ලාස් එකට ආපහු ඔන්න සෙට් වුණා. දැන් දවස් දෙකක් ගිහිල්ලා අද තුන්වෙනි දවසේ තමයි ඔන්න ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකට අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මතක තියනවද දන්නෙත් නෑ මම ඕගොල්ලන්ට දැන් අනිත් ක්ලාස් වල ටියුට්ස් දීලා තියෙනවා වගේම මම මගේ ක්ලාස් එකේ ඕගොල්ලන්ට පොඩි බුක්ලට් එකක් එවලා තියෙනවා. ඕකේ හැම පේජ් එකක්ම හැම පිටුවක්ම ඕගොල්ලන් print outs ගන්න ඕන නැහැ. නමුත් අර පළවෙනි ලෙසන් එකේ ඉඳලා print outs අරගෙන තියනවා නම් ඒක ගොඩක් හොඳයි. මොකද අපි ක්ලාස් එකට ලොකුවටම බේස් කරගන්නේ ඔන්න ඔය එවලා තියෙන බුක් එක. ඊට අමතරව ඒකට එක්ස්ට්‍රා තමයි මම ගණිත ලෙසන්ස් ටික මැදට දාගෙන යන්නේ. හරි මේන් අපි ටාගට් කරන්නේ අපේ බුක් එකේ තියෙන මොඩියුල්ස් ටික. right ඔය මොඩියුල්ස් ටිකට ගියොත් එහෙම පළවෙනි මොඩියුල් එකේ තියෙන නම මොකක්ද? කාට හරි පුළුවන්ද කියන්න බලන්න. පළවෙනි මොඩියුල් නම්බර් 1 එකේ නේම් එක මොකක්ද කියලා? Can one person tell me the name of the first module? What is it? දැන් චුට්ටක් බලන්න ෆෝන් එක හරි කමන්නේ print out එක නැත්නම් ෆෝන් එක හරි අරගෙන කමන්නේ බලන්න එවලා තියෙන book එකේ module number 1 එකට දීලා තියෙන නම මොකක්ද කියලා මට ඕනේ ඔයාලගෙන් දැනගන්න එක. කවුරු හරි එක්කෙනෙක් හරි කමන්නේ කියන්න බලන්න. එහෙම එකක් අපි ගාව නෑ ෆෝන් එකෙත් හොයාගන්න නෑ අපි ඔක්කොම chat delete කරලා තියන්නේ. එහෙමද? Hello. Yes. Pronunciation. Very good. Yes, Miss Tushara. Thank you so much. It's about the pronunciation. Anna සතුටුයි මට. එක්කෙනෙක් හරි ගාව කොහොම හරි ડોකියුමන්ට් එක හොයාගන්න තිබ්බා. එක print out එක තිබ්බා හැම නැතිනම් කර ෆෝන් එකට ගිහලා බලුවා නේද? හරි right. පළවෙනි එක topic එක තමයි pronunciation තියෙන්නේ. දැන් ඔන්න අපි අද ඉඳලා තමයි අත්‍තරම book එකට concentrate කරන්න යන්නේ. ඒ මොකද පළවෙනි දවසේ first day එක අපි ගත්තා අපේ self introduction speech එක පොඩක් කොහොමද කියලා කරන්නේ. මොකද ඒක නැතුව කොහොමත් ඉස්සරහට අපිට චුට්ටක් යා ගන්න බෑනේ. පොඩ්ඩක් අපි අඳුර ගන්න ඕන නිසා ඔන්න පොඩි පොඩි activities ටිකක් කරා. ඊට පස්සේ second day එකේ අපි ඒක practical එකට ගියා. නේ practical එකට ගිහිල්ලා ඔන්න අමතර තව දේවල් ටිකක් අපි ඉගෙන ගත්තා. right ඔන්න අද ඉඳලා තමයි අපි module wise යන්නේ. So the topic of the first lesson is pronunciation. මොකක්ද මේ pronunciation? දැන් අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට කතා කරන්න එනකොට වචන අපි කතා කරන්න ඕනනේ. ඒ කතා කරනකොට ඔක ලස්සනට pronounce කරොත් තමයි. ඒ කියන්නේ ලස්සනට pronounce කරනවා කියලා කියන්නේ හොඳ ලස්සන accent එකක් තියාගෙන කතා කරොත් ඒක තවත් හොඳයිනේ අපිට. අපි දන්න වචන කීපය හරි කමක් නෑ. අපි ගොඩාක් වචන දැනටත් දන්නවා. We already know many words. Even you know the words table, chair, school, air, cupboard, book, school, what else? Hospital, road. අපි දන්න වචන කොච්චරක් නම් තියෙනවද ඉංග්‍රීසි වල නේද? එන්නේ ඒ වචන දන්න වචන හරි කමක් නෑ. අපි හරියට වචන ප්‍රොනවුන්ස් කරනවාද? ප්‍රොනවුන්සියේෂන් කියලා එකට අපි සිංහලෙන් කියනවා වචන උච්චාරණය කරන විදියනේ. right. එතකොට ඔය උච්චාරණය කරන නැත්නම් ප්‍රොනවුන්සියේෂන් වලට එනකොට මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් ලංකාවේ අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නවනේ වචන සිංහල වචන කතා කරන්න. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කට ඇරලා හොඳට වචන කතා කරන මිනිස්සු. සිංහල මිනිස්සු වුණාම නේ හොඳට කට ඇරලා හොඳට කියනවා. හැබැයි ඉංග්‍රීසි වලට එනකොට කොහොම නැහැ. සමහර words දැන් මට ඇහිලා තියෙනවා සමහර අය කියනවා මේ අපි ගමුකෝ මේක
right මං කිව්වොත් එහෙම මෙන්න මේ වචනේ HERE කියන වචනේ කොහොමද අපි ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ දැන් ඔයාලා හිතලා දැන් ප්‍රොනන්සියේෂන් කියලා කියන්නේ අද හොඳට ඔයාලා ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න ඕනේ ගෙදර ඉඳලා සමහර ඒවා මට ඇහෙන්න සමහර ඒවා නැතිකොට හරි හරිද හරි මට ඇහෙන්නේ නැති වුණාට සමහර ඒවා ඔයගොල්ලෝ ගෙදර ඉඳන් ප්‍රොනවුන්ස් කරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ එහෙම නැති වුණොත් එහෙම නේද අර ඔය කම්මුලක මෙහෙම අතක් තියාගෙන බලාගෙන ඊට පස්සේ ඇඳේ නිදාගෙන ෆෝන් එක උඩට ඔහොම අල්ලගෙන ඊට පස්සේ නිදාගෙන ටීවී එකක් දාගෙන කට්ටිය ටීවීත් බලන ගමන් ෆෝන් එක පැත්තකින් තියාගෙන හෙඩ්සෙට් එක ගහගෙන දැන් වෙන වැඩ කර කර ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා ඔන්න එතකොට හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න වෙන්නේ අපිට හරිද ඒ නිසා වෙනම තනියම තමන් ඉන්න තැනකට ගිහලා එක කාමරේම වෙන්න ඕනේ තනියම කොහේ හරි සිග්නල් තියෙන තැනකට ගිහලා මේ ක්ලාස් එකට අද ලොග් වෙන්න ඕනේ මොකද ඔයාලා මේව කතා කරන්න ඕනේ ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න ඕනේ වචන එහෙම නැති වුණොත් එහෙම හරි ප්‍රැක්ටිස් එකේ එන්නේ ඒ මොකද අපි හිතෙන් කියවනකොට අපි වචන අපි අහගෙන ඉන්නකොට නෙමෙයි අපි දැන් සමහර දේවල් තියෙනවා අපි හොඳට බලාගෙන ඉන්නකොට අපෝ මේක මොකද්ද කියලා හිතනවා. නමුත් කරන්න ගියාපුවම තමයි අම්මා අර හත් පොලේ ගා ගන්නවා කියලා කියන්නේ. එතකොට තමයි වැඩේ අනාගන්නේ. ඒ නිසා කියලා දෙන හැම වර්ඩ් එකක්ම ඔයගොල්ලන් ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා මුලින්ම කරන්න ඕනේ දේ තමයි වචන උච්චාරණය ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න පුළුවන් තැනකට දැම්මම හිමීට මාරු වෙලා යන්නේ. හරි රයිට් ඒක තමයි ෆස්ට් ස්ටෙප් එක විදියට කරන්න ඕනේ රයිට් දැන් මම කිව්ව වචනේ මොකද්ද HERE කියන වර්ඩ් එක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ කොහොමද කියලා දැන් කියලා බලුවද කොහොමද කියන්නේ HERE here very good yes අපි කියන ඔය වර්ඩ් එකට සමහර අය කියනවා මේ විදියට here වචනේ ඒ කියන්නේ හැම අකුරකටම බර දෙනවා අපි he කියන එකටත් බර දීලා කතා කරනවා yo කියන එකටත් හුදට බර දීලා here there දැන් here කියන word එක ඇත්තටම here කියලා කියනකොට අපි කියන්න තමයි ලොකුවට ස්ට්‍රෙස් කරන්න ඕන අපි කියනවා වට ස්ට්‍රෙස් කරනවා කියලා අර නිකන් අර අපේ ඇඟේ තියෙන නිල මේ තද කරනවා වගේ මොකද ඒ අදාළ තැන විතරයි අපි හරියටම ටච් කරන්නේ හරි ඒ අදාළ තැන විතරයි හරියටම ටච් කරන්නේ එතකොට here ඒක here නෙමෙයි yo කියන එක අපි ගොඩක් ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ නැහැ ස්ට්‍රෙස් කරන්නේ නැහැ ය සවුන්ඩ් එක තියෙනවා බට් ඒක ගානට නොදැනී යන විදියට තමයි කියන්නේ so he කියන සවුන්ඩ් එක තමයි ලස්සනට ටිකක් උස්ව ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ so like what here he අකුරයි අකුරයි වගේ කියන්නේ යයන්නත් නෙමෙයි here he අකුරයි අයන්නයි කියන්නකෝ ඔයගොල්ලන්ගේ here here නෙමෙයි here got it දැන් ඔය එක වචනයක් බලන්න කිව්වේ දැන් ඔය වගේ ලස්සනට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න අපි දන්න වචන දැන් එතකොට අපි නොදන්න වචන කොහොමද නොදන්න වචන ඉගෙන ගන්නකොට ප්‍රොනවුන්සියේෂන් එකත් එක්ක ඉගෙන ගමු අපි right අපි ඉස්සෙල්ලා අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ දන්න words දන්න වචන කොහොමද ලස්සනට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ මොනවද මේ ඉංග්‍රීසි වල තියෙන sound system එක දේවල් තියෙනවා හරි right ඔන්න ඔය ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ right දැන් මම අද මට අමතරව තව එක්කෙනෙක්ව මම ක්ලාස් එකට අරන් ආවා. හරිද? ලෙක්චරර් කෙනෙක්. හරි මෙයා මේ ලංකාවේ එක්කෙනෙක් නෙමෙයි අත්තට මෙයා මේ BBC එකේ වැඩ කරන නෝනා කෙනෙක්. ඒ නෝනාට මම ක්ලාස් එකට එන්න කියලා කියන්නයි යන්නේ ඒ නෝනත් එක්ක ඒ මැඩම් එක්ක අපි ක්ලාස් එකේ sound systems ඒ කියන්නේ English words වල තියෙන දේවල් එක තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. එහෙනම් ඒකත් එක්ක අපි චුටි ඇක්ටිවිටීස් ටිකක් උදාස්ති කරගෙන තියෙනවා. ඔක්කොමත් එක්ක බලමු මොනවද මේ ඉංග්‍රීසි වල තියෙන සවුන්ඩ් සිස්ටම් කොහොමද මේවා වෙනස් වෙන්නේ කියලා. දැන් තව දෙයක් තමයි ඕගොල්ලන්ට මම අද කියලා දෙන. ටිකක් පොඩක් අවුට්ලයින් එකකුත් මම ගහන්නම්. එතකොට දන්නවනේ මොනවද ක්ලාස් එකේ වෙන්නේ කියලා. right දැන් සමහර වචන තියෙනවා අපිට දැන් මේ native speakers ලා අපි කියන native speakers ලා කියලා කියන දෙන්න සිංහලෙන් කිව්වොත් අපි සුද්ධෝ කියලා කියන්නේ. ඉංග්‍රීසි ඒගොල්ලන්ගේ මව් භාෂාව විදිහට කතා කරන කට්ටිය නේටිව් කතා කරන කට්ටිය අනේ ඒගොල්ලන් සමහර වෙලාවට කතා කරනකොට අපිට තේරෙනවා තීරෙන්නේ නැහැ මුන් කියන මෙලව දෙයක් කියලා. ඇයි යාළගේ මාර ස්පීඩ් එකක් තියෙනවානේ මේ හැරෙනකොට මේ කියලා ඉවරයි. අන්න ඒකට හේතුවත් මම ඕගොල්ලන්ට අද පැහැදිලි කරනවා ක්ලාස් එකේ දැම්ම කියන්න
right එක අපි පස්සේ කතා කරමු right අපි අර මේ මම කතා කරගෙන ආව මැඩම්ට එන්න කියමු ක්ලාස් එකට චුට්ටක් ඉන්න එන්න කියනකම් අපි බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා එකේ right here okay right so මෙහෙමයි pronunciation වලට ආවහම ඇත්තටම මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා ඉස්සල්ලාම මුලින්ම කියනවාකෝ එක එක දැන් pronunciation කියලා කිව්වහම ඒක වෙනම දෙයක් ඇත්තටම accent කියලා කියන්නේ වෙන දෙයක් right හැබැයි අපි ඇමරිකන් වල අහලා තියෙනවා ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි කියලා જાතියක් තියෙනවා බ්‍රිටිෂ් ඉංග්‍රීසි කියලා જાතියක් තියෙනවා නේද මේ දෙකොල්ල වචන ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිය සමහර වෙලාවට වෙනස් ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිය සමහර වෙලාවට වෙනස් බ්‍රිටිෂ් කට්ටිය වගේ අපි ප්‍රොනවුන්ස් කරනවා CAR කියන වර්ඩ් එක කා කියලා අදිනවා හැබැයි r sound එක අපි අතින් කියවෙන්නේ නැහැ හැබැයි ඇමරිකන් කට්ටිය ඔය වචනේ ප්‍රොනවුන්ස් කරනකොට එයාලා r sound එකටත් තැනක් දෙනවා පොඩි තැනක් දෙනවා කට ඇතුලෙන් r sound එක ගන්නවා කොහොමද car sound එකක් එනවා you can hear clearly car but British කට්ටිය car ඉච්චරයි car r sound එකක් ගන්නෙ නෑ නමුත් අරගොල්ලෝ car water නෙමෙයි ගොඩක් වෙලාවට pronounce කරන්නේ VADAR water computer අපි කියන්නේ computer කියලා නේ computer සමහර අයකට computer කියලා කියනවා ඒක වැරදි එතකොට සමහර ලස්සන ප්‍රොනවුන්ස් කරන දැන් එක ප්‍රොනවුන්සියේෂන් වලට ආවහම සමහර අයක ප්‍රොනවුන්ස් කරනවා ලස්සනට ඔයගොල්ලෝ නැහිලා ඇති ගොඩක් වෙලාවට කම්පියුටර් ට සවුන්ඩ් එක වෙනුවට ටිකක් ඩ සවුන්ඩ් එක එනවා right හරි ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං ඔයගොල්ලෝ ආසාවෙන් නම් ඉගෙන ගන්න ඔයගොල්ලන් ආසාවෙන් නම් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අද ලෙසන් එක ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං ලෙසන් එකක් වෙයි මොකද ගොඩක් දේවල් වලට දැනගන්න පුළුවන් නිසා right මම අර කිව්ව කෙනාට එන්නයි යන්නේ right මම මේක ගත්තේ මට කියන්න ඕනේ from BBC learning එතකොට මෙතන ගොඩක් වෙලාවට මේ මම play කරන මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකට බොහෝ වෙලාවට බේස් වෙන්නේ British English so අපි කියනවා නිකන් කියමනට කියනවා රජිනගේ ඉංග්‍රීසි තමයි හරිම ඉංග්‍රීසි කියලා කියනවා so British English British වලත් නැත්නම් ඉංග්ලන්ඩ් වලත් තියෙනවා එක එක ඉංග්‍රීසි වර්ග නේද එක එක pronunciations තියෙනවා අතන මේ accent වර්ග තියෙනවා ඉංග්‍රීසි කොහොමත් එකයි නමුත් accent වෙනස් එක එක ප්‍රාදේශීය අපි කියනවා මේ අපි ඒවට කියනවා dialects කියලා දැන් ලංකාවේ වුණත් සිංහල කතා කරනකොට එන්ට කන්ට යන්ට බොන්ට කියලා නුවර කට්ටිය කතා කරනකොට මාතර කට්ටිය කතා කරන්නේ වෙනමම දෙයක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගනේ රයිට් ඒතර කුරුණෑගල ලොකු දෙයක් නෑ හැබැයි කුරුණෑගල නම් මම දන්න විදියට නමුත් පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා අපි ඒවට කියනවා dialects කියලා ප්‍රාදේශීය විවහාර අන්න ඒවට කියනවා dialects කියලා ඒතර ඒ වගේ තමයි ඒතර බ්‍රිටිෂ් වලත් හරිම ඉංග්ලිෂ් එක අපි ගන්නේ Queen ගේ ඉංග්ලිෂ් කියන එක තමයි so BBC කියලා කියන්නේ අත්තටම හරිම British English pronunciation accents පුරුදු කරන තැනක් ඒ නිසා මම මේක එතනින් තමයි ගත්තේ අපි බලමු මොනවද කියන්නේ කියලා මමත් ඕගොල්ලන්ට මේකත් එක්කම එක්ස්ප්ලেইন කරනවා එයාට විතරක් මම chance එක දෙන්නේ නැහැ හරි එයයි මමයි දෙන්නම එකතු වෙලා තමයි මේක කරන්නේ මොකද මං විතරක් ක්ලාස් එකේ මේක දිගටම කියවනකොට මං හිතනවා හිතුවා ටිකක් ඒක බෝරින් වෙයි මොකද මටත් වඩා මේ වගේ කෙනෙක් ප්‍රොනවුන්ස් කරනකොට වචන ඊටත් වඩා හොඳයි ඕගොල්ලන්ට දෙයක් ගන්න පුළුවන් කියලා බලමු අපි මොනවද තියෙන්නේ කියලා okay we'll start මට සවුන්ඩ් එක ඇහුනොත් ඕගොල්ලන් කියන්න වීඩියෝ කියන්නේ මේ ඔඩියෝ එක ඇහෙනවද කියලා This is a long vowel sound. ඇහෙනවද ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ සවුන්ඩ් එක can you ඇහෙනවද right හරි දැන් ඕගොල්ලන්ට කලින් ලෙටර් එකක් පෙන්නනවා ඕගොල්ලන් දැක්කද දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා මේක ටිකක් right thank you for responding දැන් pronunciation වලට එනකොට
දැන් ඔයාලට මේක ලොකුවට උමනා වෙන්නේ නමුත් මේකේ පෙන්නන නිසාම මේක දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ කවුරුහරි ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් යනවා කියලා කිව්වහම ස්පෝකන් ක්ලාස් එකකට යනවා කියලා කිව්වහම මේ කවුරුහරි ප්‍රශ්නයක්වත් අහුනොත් එහෙම දැනගෙන ඉන්න හැබැයි සවුන්ඩ්ස් ලියනකොට දැන් සවුන්ඩ් එකක් ලියන්න බෑනේ නේද දැන් සයන්න ලියන්නේ කොහොමද සවුන්ඩ් එක ලියන්නේ කොහොමද සවුන්ඩ් එක ලියන්නේ කොහොමද කියලා අපිට ප්‍රශ්නයක් එනවානේ දැන් සවුන්ඩ් එක ලියන්න බෑ අකුර තමයි ලියන්න පුළුවන් නෑ සවුන්ඩ් එක ලියන්න විදියක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට අර දැක්කේ ඔයගොල්ලෝ ලියන විදියක් ඒක රයිට් අපි බලමු මේ සවුන්ඩ් එක මොකක්ද කියලා රයිට් ඔයාලට පේනවාද I අකුරක් තියෙනවා තිත් දෙකක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඔහොම තිත් දෙකක් එනකොට ඒක දිග ඇදෙන සවුන්ඩ්ස් තියෙන්නේ E කියලා ඇදෙනවා කියලා ඇදෙනවා ඇදෙන සවුන්ඩ්ස් තියෙන ඉංග්‍රීසි වල so අපේ ඉංග්‍රීසි වල තියෙනවා vowels consonant කියලා අකුරු වර්ග දෙකක් ඒක දන්නවනේ ඔයාලා vowels consonant කියලා අකුරු දෙන්න මුල ඉඳලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ vowels consonant කියලා අකුරු වර්ග දෙකක් තියෙනවා එතකොට ඔය මොන වචනේ හදාගන්නත් අපිට vowels ඕන කරනවා A E I O U කියන vowel set එක අපිට ඕන කරනවා ඒ නිසා අපි හරියටම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මේ vowel sounds එනකොට කොහොමද වචන කතා කරන්නේ කොහොමද වචනයක් අපි කටින් පිට කරන්නේ කියලා රයිට් අපි බලමු මොකක්ද මේ සවුන්ඩ් එක කියලා This is a long vowel sound. මෙන්න මෙයා කිව්වා මේක long vowel sound එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ ඇදෙන අකුරක්. අර තිත් දෙකක් තිබ්බේ ඇදෙනවා කියලා කියන්නේ. Okay? E U තමයි. O ඇදෙනවා. O නෙමෙයි O ඇදෙනවා. I නෙමෙයි E ඇදෙනවා. ඇදෙන sound එකක්. So this is called a long vowel sound, right? It's pronounced E. මොකද මේ sound එක E කියන sound එක තමයි මේ තියෙන්නේ right අපි බලමු E කියන sound එකන words pronounce කරන්නේ කොහොමද කියලා Now you try. Repeat after me. E. ඔයාලට ඒක තේරෙනවනේ so ඔයගලන්ට chance එකක් තියෙනවා මෙතන post කරනවා මෙයාගේ video එක යනකොට ඔයාලට මේ වචන කියලා E so එයාගේ ඇයි මේ විදියට මේ ඔයගලන්ට picture එකේ පෙන්නන්නේ එයාගේ mouth එක පෙන්නන්න ඕනේ නිසා ඒ කියන්නේ E කියන sound එක කටින් කියනකොට එයාගේ mouth එක මෙයා native speaker කෙනෙක් ඒ නිසා හොඳට examine කරන්න මෙයා වචන කියනකොට මෙයාගේ කට කොයි විදියටද යන්නේ side එකෙන් සහ ඉස්සරහින් දෙකම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න කරනවා ඒකයි මෙහෙම දාලා තියෙන්නේ නැත්තම් නිකන් අර නිකන් නෙමෙයි හරි right so E කියනකොට කොහොමද වෙන්නේ කට දෙපැත්තට ඇදෙනවා E නෙමෙයි අපි අර බබාලට කියන්නේ E කියන්නේ කියලා that's not E okay Now here are some words which have this sound. Fleece. Right, you see, fleece. සාමාන්‍යයෙන් E අකුරු දෙකක් ආවහම සමහර තැන්වල not all අපි ඒක sound කරන්නේ ඇදලා fleece. දැන් ඔයාලා මොකද කරන්න ඕනේ මේ words pronounce කරන්න ඕනේ හැබැයි. නැත්තම් ඉතින් වැඩක් නෑ නේ class එකට ඉඳලා නේද? Fleece. Fleece. Okay. C. Machine. Now you try. Repeat after me. Fleece. C. Machine. Good. Okay, similar sounds E and E. අරක ඇදිලා නැහැ වලට පේනවා I අකුරක් තියෙන දෙවෙනියටත් ඒක ඇදිලා නැහැ. So E and E. කියන sounds එක මේ යන්නේ okay? For speakers of some languages, it can be difficult to tell the difference between this sound, the long vowel E, and another sound, the short vowel I. Here are some examples where you can hear the difference. Litre, litter. Cheap, chip. Feet, fit. මේවට කියන අතර මොනවද සමහර අකුරු තියෙනවා feet කියනකොට අපි ඇදෙනවා අපේ අකුර නමුත් සමහර තැන්වල fit long නෙවෙයි short vowel එක පාවිච්චි වෙනවා right okay He's, his. Peach, pitch. Sheep, ship. Now you try. Listen carefully and repeat after me. In each example, the vowel with the long sound is first. Litre, litter.
cheap, chip, feet, fit, he's, his, peach, pitch, sheep, ship. Good. This is a short vowel sound. It's pronounced I. Now you try. So this is short vowel. එක කියන්නේ I sound එක එන වචන. Okay? I sound එක එන තියෙන වචන, right? මට ඕනේ ඔයාලා මෙයාත් එක්ක repeat කරන්නයි words ටික. Okay? Repeat after this person. Listen and repeat after me. I. I. Now here are some words which have this sound. Kit, Kit. Kit. Short vowel එකක් තියෙන kit. bid, him, minute. Now you try. Listen carefully and repeat after me. Kit, bid, him, minute. Good. For speakers of some languages, it may be difficult to tell the difference between this vowel, the short vowel I, and another sound, the long vowel E. Listen carefully to hear the difference between the two. In each pair of examples, I'll say the short sound I first. Hit, heat, lip. දැන් ඕගොල්ලන්ට සමහර අය කතා කරනකොට හරියට සමහර අය කතා කරනකොට අපිට ඇහෙන්නේ යා hit කිව්ව heat කිව්වේ. Right? Lip කිව්වේ leap කිව්වේ. So you have to be very concentrated. හරියට අහගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හොඳටම ඉංග්‍රීසි කතා කරන කෙනෙක්, ඒ කියන්නේ native speaker foreigner කෙනෙක් වගේ කතා කරනකොට එහෙම නැතිනම් ඔයාලගේ මට්ටමට වඩා ටිකක් advance විදියට කතා කරන කෙනෙක් කතා කරනකොට short vowel එකද කිව්වේ long vowel එකද කිව්වේ කියලා හරියට අහගෙන ඉන්න ඕනේ. So ඔයගොල්ලෝ pronounce කරනකොට එක lip leap. වෙනස් වචන දෙකක් හැදෙනවා. Hit heat. වෙනස් words දෙකක් හැදෙනවා. So short vowel එකයි long vowel එකයි හරියට pronounce කරන්න ඕනේ. Okay? Right. Leap, sick, seek, will, wheel. ගොඩාක් අදින will wheel. Right? Will wheel කියලා දින්න හැ අපි. ඒක ළඟ ළඟ යන්නේ will wheel. Correct? Now you try. Listen carefully Repeat. and repeat after me. Hit, heat, lip, leap, sick, seek, will, wheel. Good. Right. ඔන්න අපි යනවා ඊළඟ sound එකට. දැන් ඔන්න E කියන sounds දෙක. Right. That's finished. So now you know the difference. දැන් දන්නවා ඔයගොල්ලෝ ඔන්න ඔය අකුරු දෙකේ වෙනස. Right. මේ මොකක්ද අකුර? මේ ඇත්තටම U අකුරක් වගේ තියෙන්නේ. Right. අපි බලමු මේකේ අකුර ශබ්දය මොකක්ද කියලා. හරි? Right. අපි හිතන ශබ්දය නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා හොඳට බලමු අපි මේක. This is a short vowel sound. It's pronounced U. Oh. Now you try. Repeat after me. U. U. Now here are some words which have this sound. Foot, put, Foot. 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 කියන එක කියන sound එක මොකක්ද? Sound එක එන්නේ මෙතන. Right? Okay. Yes. good, sound එක මේ තියෙන්නේ. Sorry, අමන් කලින් කිව්වේ O කියලානේ. Right. Okay. Sound එක තියෙන්නේ. Good. Good. Put. Now you try. Listen carefully and repeat after me. Foot,
මේක foot කියලා නෙමෙයි pronounce කරන්නේ. මතක තියාගන්න ඕනේ. සමහරව pronounce කරනවා ඒ විදිහට foot කියනවා සමහරව. This is foot. Okay? Right. Put. Good. Good නෙමෙයි මේක. Good. Good. Okay? Right. That's good. Right. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මතකයි තිත් දෙකක් ගාවොත් ඇදෙන එක එන්නේ. ඌ කියන sound එකනේ. ඇදෙන sound එක. Right. අපි ඇදෙන sound එක තියෙන මොන වචන වලද කියලා බලමු. This is a long vowel sound. It's pronounced ooh. Now you try. Repeat after me. Ooh. Ooh. Now here are some words which have this sound. Goose. Goose. එකත් අදීන් නෑ ගොඩ අර සිංහල මනුස්සය වගේ නේද ගොඩ ඇදලා කියන්න. It's goose. 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 Goose නෙමෙයි goose. Two. Two. මතක තියාගන්න සමහර අය two කියනවා එකට. ඒක two නෙමෙයි ඒක two. Two. ඒක නිකන් අර කොහොමද කියන්නේ? පොඩක් මොට කරලා අපි sound එක කියන්නේ two. Blue. Group. Now you try. Listen carefully and repeat after me. Goose. Two. Blue. Group. 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 Good. Okay. So ඊළඟ sound එක. This is a short vowel sound. It's pronounced eh. The e sound is there. E sounds like elephant e sound, right? Short vowel අදින් නැති එක. Now you try. Listen again and repeat after me. Eh. Eh. Now here are some words which have this sound. Dress. Okay. Dress කියනකොට s. Dress. E sound එක තියෙනවා. අන්න එතනයි e අකුර එන්නේ. Dress. 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 Dress කියන එක dress. You got it? Right. Head. Bed. Many. Many. Yes. Now you try. Listen again and repeat after me. Dress. Head. Bed. Many. Good. Right. දැන් අනේ similar sounds e e අකුරු දෙක මතකයිනේ e අකුරෙන් elephant මතක තියාගන්න. It's like e sounds. Capital I අකුරෙන්නේ මොන sound එකටද? e sound එකට. e. Similar sounds like මේ දෙකත් එක ළඟ යෙදෙන තැන් තියෙනවා. Right. අපි බලමු. Speakers of some languages may have difficulty telling the difference between this sound, the short vowel e, and another sound, the short vowel I. Listen carefully to hear the difference. In each example, I'll say the word with the short vowel e first. Bed, bid. Bed, beat. Yeah. Medal, middle. Dead, did. Fell, fill. Pen, pin. Now you try. Listen carefully. Okay, you and all repeat pronounce this. after මම me. pronounce කරනවා ලා. Bed. Bid. Medal. Middle. Dead. Did. Fell. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ fell කියන word එක දැන් දෙපාරක් පෙන්නනවා ඔයගලන්ට මේ වම දකුණ කියලා දෙපැත්ත. ඔය fell f e double l කියලා පෙන්නන්නේ අපි ලියන විදිය. නමුත් double l ලියුවා කියලා අපි l කියලා කියන්නේ නැහැ නේ අපි l කියලා කියන්නේ නැහැ නේ අපි. l එක sound එකයි කියන්නේ. ඒතර අපි pronounce කරන විදිය තමයි අර තියෙන්නේ. f e l sound එක තමයි අපි pronounce කරන්නේ. fell. Got it? Fill. Fill කිව්වට fill කියන්නේ අපි just l sound fill. That is a sound. ඒ sound එක තමයි අර ඉරි කැලි දෙකක් මැද්දේ sound එකයි යන්නේ. Okay?
තබල මොකද මේ දෙකක් පෙන්නන්නේ හැම වෙලේම. Pen. Pin. Good. Okay, this is another sound. So we'll see what is this one. All right. This is the short vowel sound. It's pronounced Sound. Sound එක. And to make this sound, you just relax your mouth. You try. Listen and repeat. And again. In fact, this is a very common sound in English. And in many grammar words, it's the only vowel sound, such as the, of, that. මේ හැම වචනයකම මොකද්ද තියෙන්නේ sound එක. ඒක අපි quick ව කියන sound එකක්. කියලා කට ඇරලා නෙමෙයි කියන්නේ. මේ sound එක හරිම relax විදියට the කියනකොට මොන අකුරු දෙකද pronounce වෙන්නේ? අල් දයන්නයි quick අකුරයි. අල් දයන්නයි අකුරයි කියවනකොට තමයි දයන්න කියවෙන්නේ. the. So අන්න ඒ අයන්නයි මේ කියන්නේ. දැන් the කියනකොට quick එකක් නෙන්නේ කියන sound එක. So it's not sound එක නෙමෙයි. Let's practice these. Listen and repeat. The, of, that. Now you also get this sound in many words of more than one syllable. Listen. About, common, standard, butter. Let's practice. Listen to me and repeat. About. Yes. මෙන්න මේ word එකේ මුලින්ම පටන් ගන්නෙ sound එකෙන් about. හැබැයි මේක pronounce කරනකොට stress කරනකොට බලන්න අයන්නට නෙමෙයි මූලික තැන දෙන්නේ. About කියන එකට. About. Okay? It's not about ගොඩක් stress කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් ඉහළින් නෙමෙයි කියන්නේ. Quick එකක් එක්ක about. So about. නිකන් sound එකනේ about. Common. All right. So see, come on. Common. එතෙන්ටයි අර මේම ඊ අකුර එන්නේ. ඊ අකුර අනිත් පැත්තට ලිව්වා වගේ තමයි එතන තමයි sound එක. So අපි spell කරනකොට COMMON ලිව්වට ඔක mon නෙමෙයි pronounce කරන්නේ mon. So come on. Standard. Dud කියන තැන dud. Standard. Butter. Good. You could say that the vowel... Right. දැන් මෙන්න මේ sound එක ගැන මීට වඩා informations ටිකක් තියෙනවා. මේවා හරිම රහසිගත දේවල්. මේවා ගොඩක් කට්ටියක් එක්ක share කරගන්න යන්න එපා. මේවා ගොඩාක් කට්ටියට කියලා දෙන්න යන්න ඕන. ළඟම දෙතුන් දෙනෙකුට චුට්ටක් කියලා දුන්නත් කමක් නැහැ. මේක හරි ලස්සන වැඩක් වෙනවා මෙතන. මේ sound එක පොඩි වැඩක් වෙනවා. right. අපි බලමු මොකද්ද දේ කියලා. උත්තර බලන්න. Harima interesting. Okay, right. See this one. Is the most important vowel in English. In fact, it's so important it has its own name. It's called John. No, not really. It's actually called schwa. 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 මොකක්ද කියන්නේ? මොකක්ද schwa? Schwa කියලා දෙයක් එනවලු. දැන් sound එක නේ අපි ඉගෙන ගත්තේ මොකක්ද? එහෙම අර ඊ අකුර අනිත් පැත්ත ලිව්වා වගේ sound එක තියෙනෝනේ. ඔන්න schwa කියලා එකක් තියෙනවා. schwa කියලා කියන්නේ අපි u අකුරයි h අකුරයි ලියපුවාම එනේ sound එක. u අකුරයි h අකුරයි ලියනකොට වෙනවා. සමහර වචන pronounce කරනකොට මේක මම වෙන තැනකත් ඔයාලට අද කියලා දෙනවා. මම යාට කලින් කියලා දෙන්නම්. හිතලා ඔයාලට තේරෙනවා මෙයා මොකද්ද කියන්නේ කියලා. සමහර වචන දැන් අපි තනි වචන නෙමෙයිනේ හැම වෙලෙම pronounce කරන්නේ. වචන අපි කතා කරනකොට වචන දෙක තුනක් එකට තමයි කියන්නේ. එතකොට දැන් මේ sound එකත් එක්ක sound එකේ අහල පහල තියෙනෝනේ තව sounds ටිකක් about වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඊට about වලට කලින් තියෙන වචන වෙන්න පුළුවන් about වලට පස්සේ තියෙන වචන වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය වචනත් එක්ක මේ කියන sound එක අපිට connect කරන්න පුළුවන්. Right?
එකතු කරලා කතා කරන්න පුළුවන්. හරියට බලමු. Which is pretty strange when you think about it, because the word schwa doesn't have the schwa sound in it. So why is this sound so important? Well, it's a very natural sound for English speakers, and it's actually the most frequent sound in English. Right. මෙයා මොකද්ද මේ කියන්නේ? මෙන්න මේ schwa sound එක. ඒ කියන්නේ UH කියන sound එක. ඇත්තටම මේ schwa sound එක කියලා කියන්නේ sound එකට. කියලා දැන් අපි ඔය ඉගෙන ගත්තේ short vowel එකක්. ඒකම අපි හඳුන්වනවා schwa sound එක කියලා. ඒ කියන්නේ ඔන්න ඔය sound එක ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට ගොඩාක් වැදගත් තැනක් ගන්නවා. සහ frequent කියලා කිව්වම මෙයා frequently use කරනවා කියලා කියන්නේ නිතර පාවිච්චි කරන sound එකක් කියලායි මෙයා මේ කියන්නේ. right? හරි. අපි බලමු මොකද්ද මේ frequently use කරන schwa sound එක නැත්නම් sound එක. okay. It appears in just about every word with more than 2 syllables, and it's very important for getting the stress and rhythm of English right. Schwa is usually in unstressed syllables. Let's have a look at some. schwa sound එක කියලා කියන්නේ unstressed vowel එකක් කියලා කියන. stress කරනවා කියලා කියන්නේ මෙම තද කරනවා කියන එක. stress කරනවා. මම ඔය stress කරන එකට චුටි දෙයක් ඔයගලට පෙන්නන්නද? නැත්නම් ඔයාලට මම මේ ඉස්සරහට කියන දේවල් ටිකක් තේරෙන්නේ නැති වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. right. මම ඒ නිසා පොඩි දෙයක් ඔයගලත් එක්ක share කරගන්නම්. stress කරනවා කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මම කියලා දෙන්නම් මෙන්න මේකෙන්. So, wait for a second. Right here. Right. බලන්න ඔන්න මම share කරන්න යනවා screen එක. ඔයගලන්ට මෙන්න මේක පේනවද කියලා කියන්න මට. Right. Can you all see my screen? පේනවද? පේනවා. Yes. right. ඔය වචනවල ඔයගලන්ට පේනවද ලොකු බෝලෙකුයි චුටි බෝලෙකුයි තියෙනවා. ඔන්න ඔය ලොකු බෝලයක් තියෙන sound එක තමයි stress කරන්නේ. ඒ කියන්නේ BABY කියන word එකේ අපි වචනේ pronounce කරන දවල් pronounce කියන word එක මම සිංහලෙන් කියන්න ඕනේ නෑනේ. ඒක දන්නවනේ දැන් pronounce කරනකොට අපි මූලිකත්වය දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වැඩි උච්චාරණයක් දෙන්නේ ඔය ලොකු බෝලේ තියෙන sound එකට. ඒ කියන්නේ BABY. We call baby. So it's baby. Bay කියන sound එක වැඩිපුර කියනවලට ඇහෙනවනේ මං කියනකොට baby. මෙහෙම එන්නේ sound එක. මෙහෙම උඩ ඉඳලා පල්ලෙහාට baby. නේ එක සමාන්තර අදහසක් නෙමෙයි baby. එහෙම නෙමෙයි කියන්නේ. baby කියලා එක straight line එක sound එකක් ආවම ඒක ලස්සන නෑ. එක කියන්න ඕනේ කොහමද? baby. එහෙනම් දෙවෙනි වචනේ කොහොමද? බෑ කියන sound එකට නෙවෙයි මේක දැන් ඔයාලට තේරෙනවනේ කැඩි දෙකකට කරනවා. එහෙනම් loon කියන එකට තමයි වැඩි stress එකක් දෙන්නේ. එහෙනම් කොහොමද වචන pronounce කරන්නේ? balloon. ඔන්න ඕකටයි අපි කියන්නේ stress කරනවා කියලා. එහෙනම් තුන්වෙනි එක කියන එක කෙටියෙන් කියන්නේ ran කියන එක තමයි stress කරන්නේ. So කොහොමද මේක අපි pronounce කරන්නේ? ඔන්න මගෙත් එක කියන්නේ it ran. එහෙනම් ඔන්න හතරවෙනි වචනේ මොකද්ද stress කරන්නේ? අන්තිමට තියෙන mark කියන එක තමයි හයියෙන් කියන්නේ. ri කියන එක හිමින් කියන්නේ නේද? remark. එහෙනම් ඊළඟ වචනේ do කියන sound එක ඉහළින් කියලා ta කියන sound එක හිමින් කියනවා. doctor. එක පාට වෙන දෙයක් අපි හිතාලම කරන්න ඕනේ නැහැ මේක doctor. එහෙනම් ඊළඟ වචනේ එක ගොඩක් කඩේට normally එන එකක් මොකද්ද? early. කියන sound එක ඇදෙනවා. li sound එක චූටේට එන early. So අර හයියෙන් අපි කියන්නේ baby, balloon, round, remark, doctor, early. තේනවනේ? අන්නේවට තමයි අපි stress කරනවා කියලා කියන්නේ. right? ඒතර ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට හරි වචනේ හරි තැන අපි stress කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ලස්සන pronunciation එක. දැන් pronunciation කියලා කිව්වම න කියන sound එක වැඩිපුර කියනනේ pronunciation. So we all can yield a better pronunciation.
if you practice the stress pattern, the correct stress patterns of the words, so then you can speak beautifully. Beautiful. You got it? Right. Hari. අපි ඊළඟට එකක් කියලා බලමුද එහෙනම්? බලමු. Right. ඔන්න හත්වෙනි එක එන දැන් decision. කොටස් තුනක් තියෙනවා. මේක තුනකට කැඩෙනවා. decision. එනවා C අකුර තමයි ඉහළින් කියන්නේ. decision. 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 Right. ඊළඟට ඔන්න කැලි තුනකට කරනවා. මොකක්ද මේ වචනේ? architect. Architect. දෙන්නේ ගොඩක්. Architect. Architect. Messenger. Messenger. කොටස් තුනයි. Messenger. Messenger. ඊළඟට කොහොමද කරන්නේ? election. කොටස් තුනයි. එහෙනම් මොකද්ද වැඩිපුර කියවෙන්නේ? election. 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 එනවනේ? right. ඊළඟට sounds තුනක් තියෙනවා. indicate. එහෙනම් indicate. Indicate. So I want to indicate. Right. ඊළඟට contradict. Con කියන එක තමයි වැඩිපුර stress වෙන්න ඕනේ. Contradict. Right. ඊළඟට ඔන්න 13 මොකද්ද pronounce කරන්න ඕනේ? Uniform. 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 Transmission. Transmission. මේ අකුර තමයි stress වෙන්න ඕනේ. Transmission. Reference. Reference. Observation. වේ අකුර තමයි ඉහළට යන්නේ. Observation. Evaluation. Sorry, evaluate. Sound එක උඩට යනවා. Evaluate. Then portfolio. Po නෙමෙයි අර ought කියන සැල po කියන එක නෙමෙයි ought කියන කැල තමයි ඉහළට යන්නේ. So it's portfolio. 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 And 19 ඔන්න nifi කියන එක තමයි උඩට යන්නේ. Significant. 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 ඊළඟ එක democratic. Democratic. උඩට යනවා. Democratic. ඊළඟට regulation කියන එකේ le අකුර තමයි stress වෙන්නේ. Regulation. 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 you අකුරත් ටිකක් පොඩක් උඩට යනවා නැත්නම් අපිට ගන්න බෑනේ අරක. Regulation. ඔන්න ඔහොමයි. ඔන්න ඕකට තමයි අත්‍තරම අපි stress pattern එක කියලා කියන්නේ. right. දැන් ඔන්න බලන්න මම පොඩි වෙලාවක් දෙන්න. මම එක දිගට කියාගෙන මම කිව්වට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කියන්න. right. මයික් එක කොහොම මියුට් තියලා මම මුලින්ම කිව්ව එක තමයි මොකද්ද? කතා කරන්න පුළුවන්, ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න පුළුවන් තැනකට ටක් ගාලා දුවලා යන්න කියලා. මොකද එහෙම නැත්තම් මේක හරියට ප්‍රැක්ටිකලි වෙන්නේ නැහැ ඔයාලා අතින්. මොකද මේක මම කියවන දිහා මෙහෙම ඔම බලන් හිටියොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ නැහනේ. right. මම වචනේ කියනවා මුලින් ඊට පස්සේ ඔයාලා කියන්න. okay? right. මම හිතනවා මම guess කරනවා මම trust කරනවා ඔයගොල්ලෝ මං කිව්වට පස්සේ repeat කරනවා කියලා. right. So we'll start from the word 1. Baby. Balloon. Iran. Remark. Doctor. Early. Decision. Architect. Messenger. Election. Election. Indicate. Contradict. Uniform. Transmission. Reference. Observation. Observation. Evaluate. Portfolio. Portfolio. Significant. Democratic. Regulation. Right? Right. Hari. වචන 21ක් තියෙනවා, words 21ක් තියෙනවා on the right. තනියම ඔන්න pronounce කරන විදිය බලාගෙන කියවගෙන යන්න.
මතක නැති එකක් තිබ්බොත් ටග් ගාලා ටයිප් කරලා මැසේජ් බොක්ස් එක නැත්නම් chat box එකට දාන්න. මේක මිස්ප්‍රොනවුන්ස් වචන විතරක් ටයිප් කරලා එවන්න මම කියන්නම් ඊට පස්සේ ඒක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න. මතක නැති එකක් තිබ්බොත් කියන්න. right ප්‍රොනවුන්ස් කරගෙන යන්න තනියම. yes right ඔන්න එකක් අහලා තියෙනවා මම ඒක කියන්නම් මොකද 12 වෙනි එක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ okay syllabus තුනකට කරනවා contradict කියලා so this con කියන එක තමයි වැඩිපුර ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ contradict tradict කියන එක එකට පල්ලෙහෙන් කියන්නේ contradict right ඊළඟට ටික ඔන්න right බලන්න අනිත් ඒවා හොඳට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න පුළුවන් ද ස්ට්‍රෙස් පැටර්න්ස් එක අහුණාද කියලා දැන් කොහොමද අපි මේ වචන ඔක්කොගෙම ස්ට්‍රෙස් පැටර්න්ස් ඉගෙන ගන්නෙ right ඉතින් ඒකට නම් මොකද කරන්න ඕනේ ඔයාලට ෂුවර් එකක් නැතිනම් අපිට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ කොහොමද ලස්සන මේ වචන කියලා මොකද කරන්න තියෙන්නේ එකම දේ තියෙන්නේ Google එකේ සර්ච් කරන්න ටැග් ගාලා එනවා වර්ඩ් එක හරිම ලේසි හරි අනිත් එක තමයි ඔයගොල්ලන් songs අහනකොට movies බලනකොට ඉබේම track එකට වැටෙනවා right මේ words pronounce කරන්න මෙන්න මේ විදියටයි කියන එක so these are some examples right හරි ඔයාලා මේක pronounce කරා නම් බලන්න right raise hand කරන්න ඔයගොල්ලන්ට මේ words ටික මට pronounce කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් අය මං හිතනවා හැමෝටම පුළුවන් කියලා ගොඩාක් කට්ටිය නැති නිසා හැමෝටම මෙතන ඉන්න හැමෝටම present කරන්න පුළුවන් බය වෙන්න දෙයක් නෑ වැරදුනොත් මං කියලා දෙනවා right ඒක එහෙම නෙමෙයි මෙන්න මේ විදිහට pronounce කරන්න කියලා. ඒතර ඔයාලට ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. So බය වෙන්න නැතුව raise hand කරන්න. Okay I have a one. Who is this? Yes. number එකක් තියෙන නිසා මම දන්නේ නෑ නම කියන්න ඕන. Sampath. Right Sampath. Yes. Shall we start? පටන් ගමුද අපි එහෙනම්? Okay. Okay, right. Yes, go on. Baby, balloon, Iran, remark, doctor, early, decision, architect, messenger, election, indicate, contradict, uniform, transmission, reference. Yes, 14 එක transmission, reference, observation, evaluate, yes, portfolio, significant, democratic, regulation,
Very good, Sampath. Good job. Excellent. Niyamai. Right. Ari. Ano tawa kawud inne balanna? Right. Right. Ona Sampath lasanda kara. Anitara pulong e wage present karana. Yes, come on guys. Yes, Tushara. Tushara. I'm so sorry. Right. Right. Okay, so Shara. Right. Okay, so we'll start. Right. From the first one. Hari, start karo. Baby. Hmm. Balloon. Iran. Remark. Doctor. Early. Decision. Architect. Messenger. Election. Indicate. Contradict. Uniform. Transmission. Reference. Observation. Evaluate. Portfolio. Significant. Democratic. Regulation. Perfect. Perfect. So, Tushara, thank you so much on performing. Very good. Right. Okay. Good boys. So, what about the others? Right. Hari, taw kawud inne? Komewa ante gyan lamai nadda? ඔගලන්ගේ ලස්සන වොයිස් එක නේද? ලස්සන වොයිස් එකෙන් මේක කියන්න ඕනේ. බය වෙන්න එපා. වැරදුනොත් කියලා දෙන්න. මම දැන් සමහර තැන් කියලා දුන්නේ නේද? ඒ විදිහට කියලා දෙනවා. ඒ නිසා බය වෙන්න එපා. එන්න. අයියෝ ප්‍රසන්ට් කරේ නැත්තම් නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න බෑ. ඔය ගෙදර තනියම කියුවට වැඩක් නෑ ඕක. නේද? ගෙදර තනියම ඉතින් කොයි වෙලේ කතා කරන්න බැරිද? ඒ නිසා අපිට කියලා පෙන්නන්න ලස්සනට. Come on. හරි. මං කියන්නද? රුවන්ති පුළුවන්ද? Baby, balloon, Iran, remark, doctor, early, decision, architect, messenger, election, indicate, contradict, uniform, transmission, reference, observation, evaluate, portfolio, significant, democratic, regulation. Right. රුවන්ති පළවෙනි වචනේ මට චුට්ටක් ආපහු කියලා පෙන්නන්න. 1 2යි. Baby, balloon. Balloon. නෙමෙයි balloon. Yeah, balloon. නේ දෙක තමයි ටක් ගාලා ඔන්න එකපාරට ගියා. Right. So, yes, very good, Ranti. Thank you so much. Right, on performing. Right. Gayani Nadesha ඉන්නවද? හරි. අපි ගේම් බලන්න. Baby, balloon, Iran, remark, doctor, early, decision, architect, messenger, election, indicate, contradict, uniform, transmission, reference, observation, evaluate, portfolio, significant, democratic, regulation. Right. ඔයාගේ මට මෙන්න මේ වචනේ ආපහු කියලා පෙන්නන්නේ 13 වෙනි එක. Uniform. Uniform, right? ඉස්සලා කිව්වේ uniform කියන එක හයියෙන් කිව්වා. So uniform. Okay? Right. අන්න ඒකයි චුට්ටක් මිස් උනේ. Right. අද අනිත් වචන ටික ලස්සනට ආවා. Right. Okay, right ගයානි. Right. ඊළඟට ගයානි නදීෂා අරුණුකොට අපේ ආයි ඉන්න නදීෂා කියලා කෙනෙක්. නදීෂා. Yes. හරි. ඔන්න පටන් අපේ පළවෙනි එකේ ඉඳලා. Yes. Baby, balloon, Iran, remark, doctor, early, decision, architect, messenger, election, indicate, contradict, uniform, transmission, reference, observation, evaluate,
portfolio, significant, democratic, regulation. right 13 ආපහු pronounce කරන්න මේ නදීෂ Uniform. uniform හරි මට අහන පොයන්න uniform නෙමෙයි yes uniform right හරි මට ඇහුණ වැරද්දක් දන්න එකයි මම ආපහු දෙවෙනි පාරවල් ලස්සනට එක කිව්වා right very good නදීෂ right ඔන්න හරි ඊළඟට නවෝද්‍යා රණසිංහ නවෝද්‍යා ඉන්නවද නවෝ කියලා නේද කියන්නේ කට්ටිය හා right okay අපි start කරමු first word එකෙන් right here baby, balloon, Iran, remark, doctor, early, decision, එක decision architect, decision, architect, architect කියන්න architect architect, Right. messenger, election, indicate, contradict, uniform, okay uniform, transmission, reference, observation, evaluate, portfolio, significant significant, democratic, regulation. right හරි මෙන්න මේ ටික චුට්ටක් පටලවුණා 11 වෙනි එකේ ඉඳලා ඔන්න ආපහු ඔයා අහගන්න ඔයා කේට් කියන එක තමයි ටිකක් වැඩිපුර ප්‍රෙස් කරේ නම් ඒක එහෙම නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ indicate ඊළඟට 12 වෙනි එක contradict ඊළඟට 12 uniform ඊළඟට 14 ටිකම චුට්ටක් හැර මරනවා transmission ඊළඟට 15 වෙනි එක reference අන්න එහෙමයි එන්න ඕනේ හරි ඔන්න ඔය චුට්ට පැටලුණා චුට්ටක් විතර right අනිත් ටික okay so ඊළඟට කවුද ඉන්නේ සඳුනි let's start from the first baby, balloon, Iran, remark, doctor, early, decision, architect, messenger, election, indicate, contradict, uniform, transmission, reference, observation, evaluate, portfolio, significant, democratic, regulation. okay very good සඳුනි right තව කවුද ඉන්නේ තව කෙනෙක් ඉන්නවා රුබේරු හරි අපි පළවෙනි ගමු පළවෙනි එකේ ඉඳලා yes here baby, balloon, Iran, remark, doctor, early, decision, architect, messenger, election, indication, contradict, yes uniform, transmission, reference, observation, evaluation,
evaluate, portfolio, significant, democratic, regulate. නෝ යාගේ 23 වචනේ තමයි 14 වෙනි එක. ඔයා ප්‍රොනවුන්ස් කරනකොට කිව්වේ trans කියන එක ටිකක් හයියෙන් ටිකක් ස්ට්‍රෙස් කරලා ඒක trans නෙමෙයි එන්න ඕනේ. transmission. නේ විදියට right. දැන් ඔන්න හරි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා stress pattern කියලා જાතියක් ඉංග්‍රීසි වල තියෙනවා. ඔන්න ඕක නිසා තමයි ස්ට්‍රෙස් කරන විදියට අනුව තමයි එක එක විදියට accents හැදෙන්නේ. අපි වචන ස්ට්‍රෙස් කරන පිළිවෙලට ලස්සනට ස්ට්‍රෙස් කරොත් එහෙම ලස්සන ප්‍රොඩක්ට් එකක් එළියට එනවා. අපි ඒක දන්න සිංහල වචන ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදියට ප්‍රොනවුන්ස් කරොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? ඒක සිංහල කතා කරනවා වගේ එකක් එළියට එනවා. ඔන්න ඕකයි ගොඩක් අයගේ ඉංග්‍රීසි ප්‍රොනවුන්සියේෂන් ඉංග්‍රීසි දන්න කට්ටිය උනත් කතා කරනකොට සමහරව ඉන්නවා ලස්සනට කතා කරන කට්ටිය. සමහරව ඉන්නවා grammatically words උයි ඔක්කොම තියෙනවා. නමුත් අර තරම්ම නැහැ. නමුත් අර සිංහල විදියට කියනවා. ඒක වැරදි නැහැ. නමුත් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ප්‍රොනවුන්සියේෂන් වලට ආවහම කොහොමද අපි ලස්සනට මේ ප්‍රොනවුන්සියේෂන් එක හදා ගන්න ඕනේ කියන එක. එහෙනම් ඔන්න මතක තියාගන්න ස්ට්‍රෙස් පැටර්න්ස් කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට මේක වැඩි දුර කරන්න දැන් චුට්ටක් ඔයාලා දැනගත්තනේ මොකක්ද කියන එක. ඔන්න ඩික්ෂනරිස් ඔයගලන් ගාව තියෙනවා නම් අපි දැන් නම් ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වල තියෙන ඩික්ෂනරිස් නේ. නමුත් ඔයගොල්ලන් ඔක්ස්ෆර්ඩ් වගේ ඩික්ෂනරි එකක් පාවිච්චි කරා නම් කරලා තියෙනවා නම් ගෙදර කොහේ හෝ තැනක හෝ ලයිබ්‍රරි එකක කොහේ හරි තියෙනවා නම් බලන්න ඒ හැම වර්ඩ් එකක්ම ස්ට්‍රෙස් පැටර්න් එකක් දීලා තියෙනවා. ස්ට්‍රෙස් කරන්නේ කොයි ලෙටර් එකද කියලා දීලා තියෙනවා. මම මේ බැලුවේ මගේ ඩික්ෂනරි එකවලද පෙන්නන්න එක්සැම්පල් එකක් තියෙනවද කියලා. I can't see that one. right හරි right එතකොට එහෙම දීලා තියෙනවා ඩික්ෂනරිස් වල සහ ඕනනම් අපිට ඕනම වර්ඩ් එකක අපි ඉගෙන ගන්න යනකොට දන්නේ නැති වචනයක් තිබ්බොත් එහෙම ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදියත් ඔයගොල්ලන්ට බලාගෙනම ඒ වචනේ ඉගෙන ගන්න. එතකොට වචනයක් අලුතෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ vocabulary එකට එකතු කර ගන්නවා කියන්නේ වචනේ spellings පාඩම් කරන එකම නැත්නම් වචනේ තේරුම දැනගන්න එක විතරක් නෙමෙයි. You have to know the meaning of the word, the spellings of the words and also the pronunciation of the word, the correct stress pattern of the word, and also an example of using that word in a sentence. ඒ වචනේ පාවිච්චි කරලා sentence එකක දාන විදියත් එක්කම තමයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. So then we know that word. Okay, so for example, if we know the word, now we already know the word computer. So we know how to pronounce that word computer. And we already know the spellings for computer. දන්නවනේ? Right. So computer කියන එක වාක්‍යයක දාලා අපිට කියන්න බැරිද? අපි දන්නවා computer කියන්නේ noun එකක්. Computers උනහම ඒක plural form එක හැදෙනවා. නේද? එතකොට අපිට මොනවද computer අපිට example කියන්න පුළුවන් computer කියන එක පාවිච්චි computer is an essential essential machine for all of us today. මොකක් හරි කියන්න පුළුවන් නේ? So a computer is an electronic device. ඒ වගේ මොනාරි එකකට දාලා කියනද අපි දන්නවා computer කියන word එක අපි දන්නවා. අන්න ඒ වගේ තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ vocabulary එකට වචනයක් එකතු කර ගන්නකොට මේක කරන්න පුළුවන් ඇත්තටම ඔයාලා මේක ඉගෙන ගන්න ආසයි නම් විතරයි. අපි ආසාවෙන් දෙයක් කරන්නේ නැත්නම් ඕවා ඉගෙන ගන්න හිතෙනවා. වචන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් තරේ කරන්න බෑ. But ඔයාලට අපි කියන thirst එකක් තියෙනවා නම් පිපාසයක් තියෙනවා නම් නේද? language thirst එකක් තියෙනවා නම් definitely you have to learn like that way. Right. හරි. අපි හිටියේ කොතනද දැන්? අපි stress patterns කියලා දෙන්නයි මම ආපහු මෙතෙන්ට ආවේ. නැත්තම් අපි අර මේ මොනවද? ශිවා වල හිටියේ නේද? ෂ්වා sound එක කියලා දෙදී හිටියේ. එහෙනම් අපි ෂ්වා sound එක ඉගෙන ගන්න යමුද චුට්ටක්? ඒක ඉවර කරලා ඉමු නැත්තම් බාගෙන ඉවර කරපුවාම හරියන්නේ. අපි ෂ්වා sound එක මොකද්ද කියලා බලමු. Right. දැන් ඔය ෂ්වා එකේ අපි බලලා මොනවද? වචන pronounce කරන විදිය සහ stress කරන pattern එක. Right. Now you all can see my screen. Right. ඔන්න පේනවා. Right. අපි බලමු මෙයාගේ ෂ්වා sound එක. Some examples. Accuse, banana, father, camera. Okay, now you try. Listen and repeat. Accuse. The word accuse. Sound එක තියෙනවනේ එතන. Accuse.
accuse. දැන් ඔය වචන ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිය තමයි අර අල් කයන්න ජුයිස් අර ජුයිස් කියලානේ ජුයිස් කියලා කියන්නේ C double C U S C කියලා අපි ස්පෙල් කරාට ඔය කියන්න වෙන විදියකට මොකද ජුයිස් කියලා so accuse කියන එක කියන විදිය accuse banana, දැන් අපි කියන්න හොඳ banana it's not banana it's banana අර පළවෙනියටම තියෙන ඒ අකුරයි දෙවෙනියට තියෙන n එකේ ඒ අකුරයි ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිය වෙනස් වගේ වලට පේනවනේ මොනවද වෙනස නා කියලා දෙවෙනි එකේ තමයි ස්ට්‍රෙස් කරලා දින්නේ banana it's not banana it's not banana it's banana banana ලස්සන කියන්න ඕනේ අය father, far කියන එකේ ඒ අකුර ඇදෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් ඒ අකුරකුයි තිත් දෙක එක ඇදෙනවා. father. camera, sound එක තමයි අර මෙහෙම ඒ අකුරක් ඇවිල්ලා ඔහොම ඊ අකුරක් ඒ sound එක දෙන camera sound එකට තමයි අර sound එක එන්නේ camera. Now, as well as being a part of many words, schwa can also be the pronunciation for a whole word itself. And to show you this, I'm going to need an assistant. Okay, she's going to make something. A cup of tea. Okay, right. මොකද මේ අරන් ආවේ assistant කෙනෙක්ට call කරලා එන්න කියලා මෙයා අපට secret එකක් කියලා මෙන්න මෙයා හදාගෙන ආවා මෙයාට මොකද a cup of tea. Okay. අද මොකද මෙයා කරන්න යන්නේ මේකෙන් කියලා? Thank you. An ordinary cup of tea. But listen to what happens when I say the words a and of now. Right. දැන් ඔන්න මෙයා පොඩි දෙයක් කරන්න යන්නේ. මොකද්ද? මෙන්න මේ වචනේ. දැන් වචනේ කියලා කියන්නේ මේක ඇත්තටම වචන හතරක් තියෙනවා ඔයාලට පේනවා. A cup of tea. Cup of tea. Right? දැන් මම අර කිව්වනේ native speakers ලා English මව් භාෂාව විදියට කතා කරන කට්ටිය කතා කරනකොට ස්පීඩ් එකක් තියෙනවානේ අප්පා. තේරෙන්නේ මෙලව දෙයක් නේද මෙලව දෙයක් තේරෙන්නේ සබ්ටයිටල් දාගත්තේ නැත්නම් මූවි එකක්වත් බලන්න වෙන්න ඒ තරම් මාර ස්පීඩ් එකක් හැරි පොටර් අදටත් තේරෙන්නේ සමහරක් වෙලට අපිට සබ්ටයිටල් තිබ්බේ නැත්නම් අර සිරසේ නැත්නම් ගියේ නැත්නම් නේ රයිට් හරි ඒ නිසා මේගොල්ලන්ගේ තියෙනවා පුරේ ට්‍රික් එකක් හරිද බලන්නකෝ මෙයාලා මේක එකතු කරන විදිය මේකේ අපි කිව්වොත් එහෙම කියන්නේ I want and a cup of tea. I want a cup of tea. I want a cup of tea. අපි වෙන වෙනම ප්‍රොනවුන්ස් කරනවානේ වචන. හැබැයි මෙයාලා ප්‍රොනවුන්ස් කරනකොට මෙයාලා කියන අදහසින් මම කියන්නේ මේ අපි නොවන English speakers ලා කියන කට්ටිය මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරනකොට මේව ඔක්කොම blanks නැතෝ නැත්තම් අර මැද තියෙන හිඩස් ටික අයින් කරලා මේක කෙටි කරනවා. බලන්නකෝ කෙටි කරන විදිය. Naturally. A cup of tea. Cup of tea. කපටි කියන්නේ මේ කපටි මනුස්සයා කියන එක නෙමෙයි ආ. ඒ sound එක right? Cup of tea. අපිට ටිකක් කපටි කියනවා වගේ තමයි නිකන් තේරෙන්නේ. නමුත් ඒක මොකද කරන්නේ? cup tea. මොකද කරන්නේ? off කියන sound එක අයින් වෙනවා. A cup of කියන එක off අකුර අයින් වෙලා යනවා. බලන්නකෝ a cup of tea. I want a cup of tea. මේක ටිකක් අපිට ටිකක් දුරයි වගේ තේරෙයි. නමුත් මම මේ චුටක් මේකත් ඇතුළත් කරේ මේකත් ඇතුළත් වුණොත් මං හිතුවා මොනවා හරි දෙයක් අපි අලුතෙන් ඉගෙන ගත්තා වෙනවා. අපි ආසයින අලුතෙන් මොනවා හරි අපේ දේවල් දැනගන්න නේද? දැන් ඔයාලට වෙන කෙනෙකුට උනත් කියලා දෙන්න පුළුවන් මේක ආසාවෙන් ඔයගොල්ලෝගේ පොඩි කට්ටිය කවුරු හරි ඉන්නවා නම් නංගි මල්ලි කෙනෙක් හරි කමන්නේ. උන්වම ලස්සන කියන්න පුළුවන් කියලා දෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඔයිටත් වඩා මතක හිටිනවා.
උඩ ආසයි. Okay? Right. මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා English වල. Right. අපි ඕක තව චුට්ටක් බලමු. A cup of tea. The words a and of become schwa. අන්න ඒකටයි කියන්නේ schwa වෙනවා කියලා. schwa sound එක. මම කියවනේ sound එක වෙනවා කියලා. schwa වෙනවා. ඒ කියන්නේ කියන එකයි of කියන එකයි මොකද වෙන්නේ? of කියන sounds දෙක cup tea කියනකොට කුඩෙන් පස්සේ sound එකක් නේ ආපහු යදෙන්නේ. අන්න ඒකට තමයි ඔය schwa sound එක කියලා කියන්නේ. Now you try. Listen and repeat after me. A cup of tea. කියන්න බලන්න. A cup of tea. A cup of tea. cup of tea කියලා කියන අපේ මනුස්සයන් නම් එහෙම ඔය කිව්වොත් එහෙම cup of tea කියන්නේ cup of tea මම cup of tea ද? cup of tea කවුද? එහෙම මොකක් හරි එකකට එන්න පුළුවන් නමුත් ඔක අර ලස්සනට ප්‍රනවුන්ස් කරනකොට ඒක ඒ විදිහට ප්‍රනවුන්ස් කරොත් හරි තැනදී හරි වැලියු එකක් ගන්න පුළුවන්. A cup of tea. Good. Now this is such a natural and common way to pronounce cup of that in British English the word cuppa actually means a cup of tea. ගොඩක් වෙලාවට British English වල cup කියලා කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ cup of tea කියන එකමයි. But British English දන්න කෙනෙක් එක කතා කරනවා නම් so cup of tea. And after all that, I'm really looking forward to my cuppa. Actually, what I really fancy is a piece of cake. This is a long vowel sound. It's pronounced Now you try. Listen and repeat after අන්න me. හරි හිතා ගන්නවා බැරි තරම් කැටි කරනවා මේගොල්ලා. මම ඕකට තව චුට්ටක් හරි. මම මෙතනිනුත් මේක ස්ටොප් කරලා ඕක කැටි කරලා තව විදි ටිකක් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නද? ඔයාලා ආසයිනේ ඒක දැනගන්න. එතකොට තමයි අපිට තේරෙන්නේ මට ඉතින් මේවනේ ඔය කතා කරන්නේ මෙච්චර කල් තේරෙන්නේ නැතුවද? මෙතන තේරෙයිද මේවනේ? එහෙම කතා කරනකොට මේවා තේරෙයිද? කියලා හිතනවානේ. right. ඕකට මම ඔයාලට තව චුට්ටක් හරි පොඩි දෙයක් පෙන්නන්න. right. මම ලෑස්ති කරගෙනත් ආවා. මේක මෙතෙන්ට ගැලපෙයි. right. okay, here we go. Yes. I know the way. right. මෙයාව දැන් ඔයාලට හුරු පුරුදුයි. ඒ මොකද දන්නවද? මෙයාව මම ගොඩක් වෙලාවට ඔයගලන්ට පෙන්නලා තියෙනවා. කවුද? මරීනා. right. මරීනාගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් මට හම්බුණා. මෙයා කියලා දෙනවා මේ අර ඔය කියන ට්‍රික් එක. ඔය cup of tea කියන එකත් මෙයා කියලා දෙනවා මෙතන. නේද? අපි ඒකත් එක්ක බලමු තව මොනවද ඒ වගේ තියෙන්නේ. ඒකනේ අපිට මෙච්චර කල් මේව තේරෙලා නැතුව තියෙන්නේ කියන එක ඔන්න දැන් තේරෙයි. දැන් ඉඳලා ඕගොල්ලෝ මොනවා හරි මූවි එකක් බලනකොට ඇස් දෙකෙන් විතරක් අර රූප ටික විතරක් බලාගෙන ඉන්න නැතුව මොකද කරන්න ඕනේ? පොඩක් කන් දෙකනුත් අහගෙන ඉන්න මොනවාද මෙයාලා මේ කතා කරන්නේ? කොහොමද කතා කරන්නේ? වඩා හොඳයි ඔයගොල්ලෝ YouTube එකේ හරි කමන්න ලැප් එකේ හරි අනේ වගේ දාගෙන බලන්න පුළුවන් නම් මොකද ඒගොල්ලන්ට අපිට තියෙනවා මොකද්ද? පෝස්ට් කරන්න පුළුවන්. ටීවී එක යනකොට බෑනේ. පුළුවන් POTV වගේ තියෙනවනේ. නමුත් එහෙම බලනකොට පෝස්ට් කරන්න පුළුවන්. ආයිම අහන්න පුළුවන්. ඉන්ටරෙස්ටිං දේවල් ලියා ගන්න පුළුවන්. අර මං කියුවානේ මොකද්ද? thirst of language. තියෙනවා නම් there are numerous things to learn actually. ඔයගොල්ලන්ට ක්ලාස් එකෙන් ගයිඩ් කරනවා අපි මේ දේවල් කරන්න කියලා. නමුත් ඒක කාගේ අතේද තියෙන්නේ? yes, ඔයාලගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලා මේක හොයාගෙන යන්න ඕනේ. හොයාගෙන යන තරමට ලැබෙනවා. right. මම පෙන්නන්නම් තව examples ටිකක් මෙතන. it's so interesting. right. okay. so බලමු අපි මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අපි මේක practice කරගෙනම යමු. okay. right. මං කියන්නේ ඇත්තටම ඔයාලා මේක අද ඉගෙන ගත්තට පස්සේ මේක වෙන කාට හරි කියලා දෙන්න ඔයාලා. යාළුවෙක්ට හරි කමන්නේ. මේ ඔබ දන්නවද මම මෙහෙම එකක් තියෙනවනේ. නේ බලලා තියෙනවද මෙහෙම? එහෙම කියලා ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න පුළුවන්. යාළුවෝ හොඳම යාළුවෙකුට කියලා දෙන්න පුළුවන්. පොඩි කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට හරි කමන්නේ මොකක් හරි වචනයක්. අම්මට හරි කමන්නේ නේද? ගෙදර අම්මා තාත්තා ඉන්නවනේ අම්මට හරි කමන්නේ. අක්කට නංගිට කාටද කියලා දෙන්න. මෙහෙම එකක් තියෙනවා අහලා තියෙනවද කියලා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ඔක ජීවිතේට අමතක වෙන්නේ නැහැ. සහ ඕගොල්ලන්ගේ ඔක ඔළුවේ තියෙන නිසා ඕගොල්ලන් ආපහු කාටද අහුම්කම් දෙනකොට උනත් හොඳට අහගෙන ඉන්නවා මෙයා මොකද්ද කියන්නේ කියන එක. right බලමු මෙයා මොකද්ද කියන්නේ කියලා.
Video is called How to Speak English Fast. But do you really need to speak English fast? Let me tell you something. Sometimes we think that native speakers speak fast. සමහර වෙලාවට අපි හිතනවා native speakers more fast කතා කරනවා කියලා. බලන්නකෝ මෙයා මොකද්ද කියන්නේ කියලා. And this is why they sound so natural. In reality, they don't speak fast. In reality, they don't speak so fast. ඇත්තට මෙයාලා speak කරන්නේ නැහැ. Speedily කතා කරන්නේ නැහැ. What they are doing is just connect the words together. වචන එකතු කරන එකයි කරන්නේ. දැන් අපි cup of tea කියලා වචන හතරක් කියන වෙලාවේ cup of tea කියනකොට තත්පරේ හතරෙන් පංගුවක් යන්නත් කලින් වචන කියලා ඉවරයි. So that is not actually the speed, that is the connection. They just connect all the words together, and instead of splitting them up, which sounds a little kind of slower, they just put them all together. They just put all together. මේ වගේනොත් ඕගලන්ට වචන ගන්න පුළුවන් ආ. දැන් ඔයගොල්ලෝ යනවා they just put all together. ඒගොල්ලෝ නිකම්ම ඒව ඔක්කොම එකට දානවා. ඒකයි කියන්නේ they just put all together. බලන්නකෝ මේ වචනත් අපි එකතු කරගන්න. They just put all together. ඔක්කොම එකට දානවා. That's what it means. As if one sentence is one big word, they omit some syllables, they add some new sounds. ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? තියෙන sound සමහර ඒවා හැමම ගන්නවා, සමහර new sounds එකතු කරනවා. එකතු කරලා තමයි මේක කරන්නේ. And this is why they sound the way they sound. And sometimes it's hard for us to understand them just because they don't split up words, and we think that they're just speaking too fast. In reality, they're not. Today, I'm going to teach you this technique. I'm going to teach you how native speakers do it, so you can do it to sound more native, and so that you understand the mechanics behind kind of faster speaking, so you can understand native speakers. For example, you see a phrase, what do you? For example, in a sentence, what do you do? ඔන්න මෙයා කියලා දෙන්න යන්නේ මොකද? What do you do? ඔයා මොකද කරන්නේ? What do you do? අපි සාමාන්‍යයෙන් කිව්වොත් අමන කියන්නේ what do you do? ඔක තව චුට්ටක් කැටි කරලා දෙමු. What do you do? What do you do? Right. ඔන්න ඕක. ඔයා මොකද කරන්න කියලා කොහොමද දාන්නේ? What do you do කියලා. Right. What do you do කියන එක කොහොමද ටිකට කියාගෙන යන්නේ නැතුව බලමු ඔයා කොහොමද කෙටියෙන් කියන්නේ කියලා. But Americans would never say like this, what do you do? Sure. මෙයා Russian girl කෙනෙක්. මෙයා දැන් ඉන්නේ ඇමරිකාවල. ඒ නිසා ගොඩක් focus කරන American pattern එකට. අපිට British American දෙකම එක හා සමානව වටිනවා. නේද? එහෙනම් අපි ඒකත් ඉගෙන ගමු. They'll say, what do you do? What do you do? What do you do? So the speed, the pace is kind of the same. It's just connecting everything. So බලන්නකෝ අර යට තියෙන එක you here. අපිට ඇහෙන්නේ ඕනෝක මොකද? Would. What නෙමෙයි ඇහෙන්නේ would you do? Would do you do? Would you do? What do you do කියන එක වෙනුවට මෙයාලා මොකද්ද කියන්නේ? Would you do? Would. Would do you do? What do you do? What do you do? ඉතින් අපිට කවුරු හරි ඔහොම හවුවොත් what do you do? Sorry. What do you do? Okay. Pardon? What do you do? එහෙම හවුවොත් තමයි උන්ට අපිට සමාන වෙලාවට තේරෙන්නේ. So this is sounds like what? What do you do? Repeat after me. What do you do? What do you do? කඩ බලන්නකෝ. නේද? උල් වෙනවා විතරයි. What do you do? කල්ලා කෙරෙවලයි. So what do you do කියන එක ඇත්තටම අපි අමාරුයි කියන්නේ what කට එක එක විදිහට හදන්න. What do you do? What do you do? What do you do? තුන් විදිහකට හදන්න ඕනේ. But මේක කියනකොට what do you do? It's so simple. What do you do? You got it? Right. What do you do? And if you don't know the way they do it, you're like, what was that? Another phrase. I am going to do some shopping. What American? Okay, the next one is I am going to do some shopping. Mama, shopping karanne yannai yanna.
I'm going to do some shopping. Mama, shopping karanne anna yanne කියන එකයි නෙමෙයි කියන්නේ I'm going to do something. I'm going to. All right? So, we'll see. Americans would say, they would say, I'm going to do some I'm shopping. going to do some shopping. So, මේකට ඔයගොල්ලෝ හොඳට අහලා ඇති. මොකද going to කියන එක අපිට කැටි කරන්න පුළුවන් gonna. So, I'm going to do some shopping. I'm going to do some shopping. I'm going to do some shopping. Shopping. දැන් stress pattern එක බලන්න ඒකේ shopping. Shopping. Yes, I'm going to do some shopping. Again, not I'm going to, I'm gonna do. Again, they've connected something, they actually paraphrase it a little. I'm gonna get some water. Do you want some? And some Americans would even say, I'm gonna do shopping. This is like, What is that? So instead of saying, I'm going to do some shopping, because you here, I'm going to do shopping. I'm gonna කියන part එකම මොකද I'm gonna do shopping. Do shopping. I'm gonna do shopping. That's a very, very, very short way of saying what I'm going to do some shopping. That's the difference between the writing and the speaking. Because some places, සමහර තැන්වල අපි කියනවා මොකද්ද? It does not want to know all the grammar points to speak because in some places we don't care about the grammar. සමහර තැන්වල grammar කියන එක ඇතුළේ දැන් මේ මෙතන grammar බලනවද? I'm gonna do shopping? No grammar. But the speaking, yeah, the spoken language, that's another thing. So spoken is something else. But in some places we need grammar. සමහර තැන්වල අපිට grammar ඕනේ නැතුවත් බෑ. ඕනෙමත් නෑ කියන්නේ නෑ කියලා කතා නොකර ඉන්න හේතුවකුත් නෑ. හරි? Right. So I'm gonna do shopping. Let's see. the very, very contracted version of it. So what Americans do, they take those smaller words and they pronounce them in a way that is easier for them in daily speech. For example, article the is pronounced like the. What's the weather today? So what's the weather today? So the කියන එක කොහොමද pronounce කරන්නේ? What's the sound එක. So yes, what's the weather today? So they don't say what's the weather today. They say what's the weather today. What's the weather today? It's the because it's easier. Oh, what about the weather report? You sometimes sounds like yeah. Do you want to go for a walk? Again, do you want to go for a walk sounds as if you just started learning English. Do you want to go for a walk? නිකන් you sound එක විතරයි. අතන මේකත් ලකුවට you කියලා ඇදෙන sound එකක් නෙමෙයි. කෙටි you. So, do you want to go? Do you want to go? Want කියන එක just like wanna. Want to becomes wanna. Right? Do you want to go? Do you want to go somewhere with me? Do you want to go somewhere with me? That's it. Okay, fine. Sounds closer to being a native speaker. And another thing that you might have noticed when we say what do, so we have T at the end of the word what, and we have D at the beginning of the word do, we kind of invent a new sound here. Instead of saying what do you do, we say what you do. ch sound එක අපි introduce කරනවා. මොකද මම කියමු මුලින්ම මොකද මම කියමු මොකද? සමහර තැන්වල ඒගොල්ලෝ introduce කරන new sound. So ch d එක තැන වෙනවනේ what do ට ඩ එකට එකතු කරපුවාම ch කියන sound එක මේගොල්ලන් හදාගන්න. So you hear what? So what you do? What you do? So there is a sound ch, which appears in the middle. Again, this is a way to make your speech smoother. And this is what all native speakers do. For example, what you do for a living. 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 All right. So that's how we pronounce that word. What do you for a living? Never කියන්නේ මොකද්ද? What you do for a living. Right. Okay. So we'll continue. What you do? To make this even clearer for you, I'm going to read a sentence out loud.
first time I read it, I'm going to read it as a student. The second time I read it, I would try to read it as a native speaker. Let's do it. I am going to go out to Walmart. Do you need anything? I'm going to go out to Walmart. Do you need anything? See? Anna, I'm going to go out. All right. I'm going to go out. Sentence I'm going to go out to Walmart. Do you need anything? I'm going to. Yes, I'm going to go out to Walmart. Do you need anything? So see how she's pronouncing this one so quickly. Apita adama make a one day, one hour make a complete karagana right. Ilanga abo eke idra me idra kata karana bahe. But මොකද කරන්න ඕනේ අපි identify කරගන්නවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් මේක තියෙනවා කියන එක. ඒ නිසා මම full try එකක් දෙන්නම්. මෙන්න මෙහෙම phrases කියන විදිය මෙන්න මේ example එක වම් පැත්තේ සහ ඒක කියන විදිය මේ පැත්තෙන් කියලා පොඩි මොකද tute එකක් හදලා එවන්න full try කරනවා. I can promise හරියටම promise කරන්න බෑ. නමුත් උඩරම try කරනවා මම ඔයාලට ඒක හදලා එවන්න. එතකොට අපිට මේක මීටත් වඩා හොඳට next week වල practice කරන්න. Go out to Walmart. Do you need anything? I'm gonna go out to Walmart. Do you need anything? Sorry. So how do you pronounce this one? I'm gonna go out to Walmart. Do you need anything? Do you need anything? Do you need anything? Yes. Again, I replaced I'm going to with I'm gonna go to Walmart, and I've connected Walmart with do. We have a word that ends with T and we have a word that begins with D. So I'm gonna go to Walmart. Do you need anything? Do you need anything? Walmart. Do you need anything? Chew කියන word එක නිකන් do you කියන එක. Yes. Walmart. Do you need? Yes. Chew කියන sound එක තමයි අතනට අවිල්ලා තියෙන්නේ. CHUH. There's this ch that appeared in the middle. The next word, a little confusing, I know, especially when you hear this first in a native speaker speak. Actually, it's confusing, isn't it? Yes, it's confusing a bit. මොකද්ද બોලේ මේ කියලා දෙන්නේ කියලා ටිකක් එකක් ඔළුවට යනවා ඇති සමහරක් වෙලාවට. නමුත් මෙහෙම එකක් තියෙනවා. හරි? Right. Something, they say something. Something like something again. Something. I don't know why this appears. It's just the way the language evolves when people speak it. But can you give me something? This is sometimes what native speakers say, which is correct. Don't be confused. It's just the same as something. The next phrase, let me give you something. It's so common, right? Let me කියන එක ගොඩක් වෙලාවට අපි කැටි කරපම let me give you something. So you hear what? Let me give you something. Let me give you something. Give you. එක එකට එන්නේ. එක එකට. Right? Give you කියන එක කඩන්න. කඩලා නෙමෙයි කියන්නේ. එක එකට කියන්නේ. Right? Let me give you something. The Americans would say, let me give you something. So they just omit the letter T and you get let me. Let me get you something. Let me give you something. In American English, if you have a letter T in the middle of a word, sometimes you pronounce it as D. Letter. ගොඩක් වෙලාවට ට sound එක වෙනුවට ඩ sound එක එනවා. Letter comes as letter. Like water into water. Letter? Because it's faster, because it's smoother. City. You don't say it. City. City becomes city. ට sound එක වෙනුවට ඩ sound එක pronounce කරනවා ගොඩක් Americans ලා. Fine? It's like DNR, city. Bitter, and it sounds a little British. So in Great Britain, they would say so bitter. In American English, they would say bitter. Let me give you some more examples. Bottle, bottle. Butter, butter. Computer, I can't even say it with the T. Computer. Right? So ඔගොල්ලෝ කියලා බලන්න butter. කියන්න පුළුවන්ද කියලා? Butter. Computer. So without saying computer කියනවට වඩා computer කියනක ලස්සනයි.
Daughter, daughter. Daughter, daughter. 80, 80. 80, 80, 80. 40, 40. 40. Little, little. Little. Settle, settle. 30, 30. You see this T converts to D all the time. As you noticed, it's even unnatural for me to say little, 30, just because I'm so used to, inserting D instead of T. This would come automatically, not automatically, automatically to you guys when you practice. This is first the way to speak faster. Second, this is the way to speak more naturally. And third, this is an easier way to understand. Right, that's not needed actually. Right, oh no, how much okay, right. Hari, ඔන්න අපි ගොඩක් දේවල් අද චුට්ටක් ඔන්න ඔලුවට දාගත්තා ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදියත් එක්ක. right, දැන් අපි අර අන චුටි දේවල් ටික ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදියක් ඉගෙන ගත්තා. right, ඊට පස්සේ චුටි ඇක්ටිවිටි එකක් තියෙනවා. මම හිතුවා මේකට ගියොත් ඉතින් හොඳයි කියලා. මොකද ප්‍රොනවුන්සියේෂන් නේ අපේ මොඩියුල් එකේ අද නේම් එක. ඒ නිසා මම හිතුවා මෙන්න මේ වගේ චුටි ඇක්ටිවිටි එකකුත් මැද්දට දාගත්තොත් මේක හොඳයි කියලා. right, ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද tongue twisters කියන જાති? අහලා තියෙනවනේ? tongue twisters අහලා තියෙනව නේද? අර සිංහලෙන් නම් මෙහෙම තියෙන්නේ. I don't know whether I can do this one in Sinhala, right? Okay, so චූටි ටීචර් ගේ චූටි ටෝච් එක කියලා කියනවා අපි තුන් පාපලන කියලා කියනවනේ. For those we call tongue twisters. Tongue twisters වලින් ඇත්තටම කරන්නේ මොකද්ද? pronunciation වචන pronounce කරන එක so speed කරන එක. නිසා මම හිතුවා ක්ලාස් එකට අද මොකද්ද tongue twisters ටිකක් ගෙනාවොත් හොඳයි කියලා. right, බලමු challenge accept කරන්න කවුරු හරි ඉන්නවද කියලා. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නයි යන්නේ. right, මම ඉස්සෙල්ලා කියලා පෙන්නනවා. සමහර විට මටත් අරදින්න පුළුවන්. නමුත් ඔයගොල්ලෝ try කරමු බලමු හරියටම කවුද මේ tongue twisters කියන්නේ කියලා. so this is like actually a game, right? මේක game එකක් and අපි බලමු කවුද win කරන්නේ කාටද හරියටම කියන්න පුළුවන් කියලා. okay, right, so පළවෙනි එක තමයි Peter Piper. okay, right, බලමුද අපි කියලා එහෙනම්. right, ඉස්සලා උන්න මම කියන්න. අපි කියනවානේ නේද? yes, action is better than advice. මොකක්ද? කියලා පෙන්නන එක හොඳයිනේ කියලා පෙන්නනවල වඩා. right, so this is called the first tongue twister. right, අපි බලමු මේක අනිත් අයට ඔයාලට කියන්න පුළුවන්ද කියලා. right, Peter Piper මේක එක වගේ වචන තමයි යෙදිලා තියෙන්නේ. pronounce කරන්න පුළුවන්ද කියලා තමයි බලන්නේ. okay, right, so 1 2 3 කියලා I'm going to start. okay, so yes, Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's a peck of pickled peppers that Peter Piper picked? okay, right, hari බලන්න කාටද මේක තව කියන්න පුළුවන්? try කරන්න බලන්න. yes, so this is like a game, right? අපි ගෙදරදී පුරුදු පුහුණු වෙලා 10ක් 15ක් විතර කියවලා ඊට පස්සේ ඉතින් raise hand කරන්න එපා. එහෙම නෙමෙයි. අපි කියමුද බලන්න. right, right, රුවන්ති පුළුවන්ද? try එකක් දෙමුද? අට නම් බෑ ඉස්සල්ලාමද? නදීෂා? අයියෝ. who's in Gayani? Sampath. yes, yes, Gayani is there. Gayani, Nadisha. right, කියමුද අපි එකපාරක්? පැටලුම් කමක් නැහැ. this is just a game now. right, start කරමු බලන්න. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers that Peter Piper picked? okay, right, Gayani ඔන්න හරියට කිව්වා. හැබැයි තව චුට්ටක් ස්පීඩ් වුණා නම් තවත් හොඳයි. right, සම්පත් කියමුද අපි එකපාරක්? Okay, miss. okay, right, let's get started. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck
of picked peppers. Where's the peak of picked peppers that Peter Pepper picked? Okay, a nice try. අරක peck කියලා කියන්නේ. Pick නෙමෙයි. Where's a peck of pickled peppers that Peter Pepper picked? Okay, right. Very good. Nima. Peck. Right. Okay, well done. තව කවුද ඉන්නේ අපිට? Right. Who is there? Yes, Ruberu? Yes, come on. Peter Pepper picked pepper, a peck of pickled pepper. Peter Pepper picked if Peter Pepper picked a peck of pickled pepper, whereas he picked of pickled paper that picked. It's also a nice try, right? Right, okay. අටක් ගාලා කියාගෙන යන්න ඕනේ. දෙපාරක් තුන්පාරක් කියනකොට නම් හරියනවා, right? Peter Pepper pick a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Pepper pick. If Peter Pepper pick a pickle of yeah. Right? අනේ වගේ ටුට්ටුක් ගාලා කියාගෙන යන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔය හරියන්නේ, right? අපව try කරමුද මගෙත් එක. Right. එකපාරක් වුණා. හැමෝම Peter Pepper pick a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Pepper pick. If Peter Pepper pick a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers that Peter Pepper picked? So speedily and on it, right? Try කරමුද? Yes, I have several. Right. ඊළඟ එක මොනද? Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't very fuzzy. Okay? තවපාරක් කරන්න try කරමු මගෙත් එක්ක. Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't very fuzzy, was he? Yes? Anyone who can try these out? කියන්න බලන්න ඔයගොල්ලෝ. හරියනවද කියන්න පුළුවන් කෙනෙක්? මේක නම් ලේසි අර කරලා. Fuzzy Wuzzy was a bear or bear නේ. Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't very fuzzy. Fuzzy? Yes, Sampath? Yeah, try it out. Pussy Woozy. Pussy Woozy was a bear. Pussy Woozy don't in the yeah? Woozy Woozy. Okay. Yes, come on, start. Pussy Woozy. Pussy Woozy was a bear. Pussy Woozy had no hair. Pussy Woozy wasn't very fuzzy, was he? Yeah, very good. Anyway, great job. Right. Who else are there? You have to enjoy, right? Cool. කවුද අයියෝ මේක නැත්te. නබෝද්‍ය. විදිද? නබෝද්‍ය අත් කනවද? කොහෙන්ද බලන්න? No? Oh, yeah, right. Madhumani. අයියෝ ඔකනේ මැනි වල performance මාදිනේ ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්න ඕනේ ඉතින් ඒකට තමයි මේක කොට හොඳනේ එහෙම තුෂාර බෑ වගේද right හරි කමන්න එහෙනම් තව එකක් තියෙනවා එකම එකක් a proper cup of coffee this is like a song right right. අපි බලමු මේක කියන්න පුළුවන්ද කියලා. Right. බලමු කියලා a proper cup of coffee. All I want is a proper cup of coffee made in a proper copper coffee pot. I may be off my dot, but I want a cup of coffee. You මතක් වුණාද මොනවාද දෙයක්? Cup of tea මතක් වුණානේ? Right. From a proper coffee pot, tin coffee pots and iron coffee pots, there's no use to me. If I can't have a proper cup of coffee in a proper copper coffee pot, I'll have a cup of tea. All right? Okay? Ready? Steady? Good. All I want is a proper cup. Okay, I missed it. All I want is a proper cup of coffee made in a proper copper coffee pot. I may be off my dot, but I want a cup of coffee from a proper coffee pot. Tin coffee pots and iron coffee pots, there's no use to me. If I can't have a proper cup of coffee in a proper copper coffee pot, I'll have a cup of tea.
Okay, right. So there's tongue twisters. There are a lot of other Peter people like digger take up tino. Because digger hena digger eka. Okay, ngade Betty Botty butter butter unno eka tino da prasid deka. Ne? So there are a lot of tongue twisters. So pronunciation practice karanna hondama lesema saha asama vidiyak තමයි මගද tongue twisters practice කරන එක. Right. ඔන්න තව එකම එකක් තියෙනවා. මම හිතා අර කන්තේම එක කියලා. Right. හරි. ඔන්න බලන්න මේක පුළුවන්ද කියලා. මේක පුළුවන් නම් ඉතින් ඔයාලා වැඩෙක් තමයි. Right. බලමු මට පුළුවන්ද කියලා. Right. Yes, it's woodchuck. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck as much as he could and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. Got it. Right. Okay. Anyone interested? Raise your hand or just unmute your mic and come. Right. Kiyan balan karo Davila. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck as much as he could and chuck as much wood as a woodchuck if a woodchuck could chuck wood. Yes. Anybody? I feel so sad when yes, Sampath. Sampath is my maker, right? Woodchuck. How much? How much woodchuck chuck if woodchuck could chuck wood? He would chuck as much as he could and chuck as much wood as woodchuck would if I woodchuck could chuck wood. Wow, excellent. Niyamai Sampath, great. Right. Ayo anit kattiyat perform karana me Ruanti, Gayani, Madhumani komyala. Ne Tushara Tinna Ruberu. Yes, who else? Yes. Come on. Anit katot bayda. Era mangayo wagin. Kiyanna. Yes, Tushara, come on. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck as much as could and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. Very good. Excellent. Niyamai Tushara. Oh, niyamai kara. Very good. Right. Okay. Yes, Ruanti. Come on. Woodchuck, how much wood? Sorry, Mangati mute na. Ruanti, yes, come on. Unmute karan. Mic එක mute වෙලා තියෙන්නේ. Unmute karan. Hari, come on. Hari, can. Woodchuck, how much would the woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would as much as he could and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. Wow, Niyamai මටත් වඩා හොඳට කිව්වා ඔයා. හොඳට practice කළානේ. Very good. Niyamai. ඔය තියන්නේ. Roberto තියා කලින් එකපාරක් කරා. මං හිතනවා ඔයා ආස ඇති කියලා කරා. No? I bet. ගෙදර මිනිස්සු බලනවාද මේ මොනවද මුම් මේ කියන්නේ කියලානේ. හරි, ඔයාලට කියන්නේ tongue twisters කියලා ඔන්න ඔයගොල්ලන් අනිත් පැත්තට කියලා දෙන අපි කරේ pronunciation practice එකක් කියලා, right? හරි, right. ඔන්න ඒකත් එහෙනම් ඔන්න අපි කරා. Right. What else? දැන් ඔන්න wait. හරි දැන් මම දෙනවා චූටි එක්සර්සයිස් එකක් ඔයගොල්ලන්ට මොකද දන්නවද right ඔයගොල්ලන්ට මේකට චූටි පේපර් එකක් නම් ඕන වෙයි මොකද ආන්සර් එක මාක් කරගන්න වෙනවා right ඔයාලා හිතන විදිහට ඔන්න මේ පළවෙනි කොලම් එකේ තියෙන word set එකක් ඊට පස්සේ pronunciation A B කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා ඔයාලා මේකෙන් select කරන්න ඕනේ number 1 කියන එක දාලා for example හරිද දැන් පළවෙනි තියෙනනේ වචනයක්
දැන් වචනේ මම කියන්න යන්නේ නැහැ ඔන්න. පේනවනේ ස්ක්‍රීන් එක. right. ඒ වර්ඩ් එක දැන් ස්ට්‍රෙස් පැටර්න්ස් අතර මෙතන තියෙන ස්ට්‍රෙස් කරන විදිහ තමයි අපි ප්‍රොනන්සියේෂන් ඉගෙන ගත්තේ. right. ඔය ප්‍රොනන්සියේෂන් කරනකොට ඔය වචනේ ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න ඕනේ A පැටර්න් එකටද B පැටර්න් එකටද? ඒ කියන්නේ number 1 කියලා ලියාගෙන ඒක ඉස්සරහින් Aද Bද කියලා ලියන්න ඕනේ. මේක කියන්නේ mischievous කියලාද mischievous කියලාද? mischievous නැත්නම් mischievous කියලාද? ඊළඟට දෙවෙනි එකේ jewelry නැත්නම් jewelry කියලාද? තුන්වෙනි එකේ February the February එහෙමද? හතරවෙනි එකේ library the library the හරි විදිය මොකක්ද කියලා ඔයාලා චුට්ටක් බලන්න guess කරලා හරි විදිය මොකක්ද කියලා දාගෙන යන්න බලන්න. So altogether we have 10 10ක් තියෙනවා. Aද Bද කියලා දාගෙන අපි බලමු 10න් කීයක් අපි හරියනවද කියලා. right. මේක කරනකොට වචන ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න තනියම ප්‍රොනවුන්ස් කරලා එහෙමද මෙහෙමද හරි කොකද හරි කියලා බලලා then දාන්න. right. අන්න ඔන්න තචුට පල්ලයට ගන්න. okay. කංග guess එකක් කියවලා බලන්න. Wednesday the Wednesday bury stomach stomach කොයි විදියද හරි pronunciation එක කියලා බලන්න. කොයි විදියටද හරියන්නේ කියලා ඔයාලට හිතන විදියට. right. හරිනේ? okay. right. බලන්න එහෙනම් ඔන්න ඔයාලගේ answers ටික හරිද කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මෙහෙමයි ඔයගොල්ලන්ගේ answers ටික තියෙන්න ඕනේ. right. පළවෙනි එක ඔන්න පේනවා B answer එක තමයි එන්න ඕනේ. ඒක pronounce කරන්නේ කොහොමද? mischievous. Chieves කියන එක තමයි ඔන්න ඉහළට එන්න ඕනේ. right. ඔන්න එහෙනම් mischievous. ඊළඟට
දෙවනි වචනේ කොහොමද ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ? ඒකත් B. කොහොමද? jewelry. jewelry. පළවෙනි එක කැපිටල් ලකුණු වලින් තියෙන ස්ට්‍රෙස් කරන්නේ පළවෙනි පාර්ට් එක කියලා කියන්න. Okay? jewelry. jewelry. තුන්වෙනි එක February. Feb කියන කැලේ තමයි ස්ට්‍රෙස් කරන්නේ. February. February. ඊට හතර library. 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 like කියන එක තමයි ඉහළින් එන්නේ. right? ඊළඟ පස්වෙනි එකට මොකද්ද? answer එක B. Sam. Sam. Sammy. Sammy. Right. 6 එක subtle. Subtle කියලා තමයි ඔක නැත්නම් pronounce කරන්නේ like subtle. Subtle. Yeah, it's subtle. Right. Ask. උඩට එනවා. Ask. ඊළඟට අටවෙනි එක answer A. Wednesday. Once කියන කැලම highlight වෙනවා. Wednesday. නමය bury. And last එක stomach. ඔන්න ඔහොමයි pronunciation එන්නේ. ඔන්න අපි අද pronounce කරන විදි ගොඩක් ඉගෙන ගත්තා. ගොඩක් තැන්වල ගොඩක් විදි. right? ඒත් එක්කම හරිද? ඔන්න බලන්න කීයක් හරිද කියලා. okay? Guys, welcome to right. ඒත් එක්කම right. අද ඔන්න අපි ගොඩක් pronunciation ඉගෙන ගත්තා. මතකයිනේ ඔක්කොම. right. ඒත් එක්ක අන්තිමට තව චූටි දෙයක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. සමහර වචන අපි pronounce කරනවා වැරදි. ඔන්න ඔය වැරදිව pronounce කරන වචන මොනවද? ඒ වචන කොහොමද හරියට pronounce කරන්න කියලාත් ඔන්න අපි අද චුට්ටක් බලන්න යන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ ඔළුවේ තියෙනවා ඇතිනේ. මම හිතනවා මොනවා හරි දෙයක් ඔළුවට යන්නේ නැති කියලා. So it's the pronunciation lesson. That's why. Right? Okay. So I'm going to share my screen. බලමු අපි මොනවද වැරදියට කියන වචන සහ හරියට කියන්නේ කොහොමද කියලා. Again, it's lingua actually, the Marina. Right, let's see. Lingua Marina. In this video, we're going to talk about 15 words that are commonly mispronounced. Maybe you are pronouncing some words in a wrong way. Let's do a quick test. I show you a word and you pronounce it. Right. You pronounce it right. ඔයාලා කියවනේ. කියවලා බලන්න. මේ වචනේ කියන්නේ මෙයා කියන විදිහට කියලා බලන්න. Right. Okay. So let's see. Asthma. Aduma. Pseudonym. All right. දෙවෙනි වචනයක් අතර මඩත් තුරු නැති වචනයක්. Right. පුගුණ එක මේක නම් අහලා තියෙනවනේ. Right. මේක pronounce කරන්න බලන්න ඔයාලා. Right. හරිද? Right. අපි බලමු දැන් හරි pronunciation එක. Yacht. It's yacht. This one? Yes, come on. Right. Okay. බලමු. Sword. What is this? This is a kind of vegetable actually, or just a kind of a leaf, right? So make a pronounce කරන්නේ කොහොමද? Right? ඔන්න කියවනේ ඔයාලා. Right. අනේ බලමු කොහොමද කියලා. Lettuce. ඒක lettuce නෙමෙයි, it's lettuce. සලාද කොළ වලට අපි කියනවා lettuce. Thing is, in English there are so-called silent we have silent letters. කියවෙන්නේ නැති අකුරු තියෙනවා. letters that you actually see and you're tempted to read them when you pronounce the word, but you don't do it. Let's talk about those words in this video. This one, yes, it's so familiar නේද? ගොඩක් familiar word එකක්. So බලන්න මේක කියන්න ඕලා. Right, we'll see. Cupboard. It's cupboard වගේ පෙවුනට අපි ඒක කියන්නේ cupboard. It's not cupboard. The P is silent, so it's not cupboard, it's cupboard. Cupboard is a piece of furniture with doors and shelves. Cupboard. Hey, where's the grater? It's in the cupboard. No space to think in that broom cupboard. මේක තිබ්බනේ exercise එකේ. දැන් ඔන්න මතකයි නේද? The next word, subtle. Subtle. It is written with a B, so make sure that when you're writing, you actually spell it in the right way, but the way you pronounce it is subtle. Subtle means not loud, not obvious. Subtle.
For example, I think we need a more subtle approach. Normal There's a B in way. subtle? Right. So සාමාන්‍ය විදියක් කියන එක subtle. By the way, the letter B is also not pronounced when it follows a letter M at the end of the word. Let me show you some examples. Climb. Climb. Okay. Make it climb. Climb. Right. Climb. There is no B in the end. Climb. බකුර කියන්න. Climb. Climb. When we pronounce it. Calm. 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 Something you use for your hair. Calm. We don't pronounce B. B is also not pronounced in words like debt. Depth. Depth කියන්න. Depth. Plumber. 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 It's not plumber, it's plumber. And many more. How do you know it? You learn it. The next word. The next word is mortgage. 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 Mortgage is a type of loan that you get to buy a house. It has a letter T, which is silent and is not pronounced. Mortgage. They took out a 15-year It's like බද්දට ගන්නවා වගේ. Yes. mortgage, which means that they have 15 years to repay the debt. 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 I mortgaged my house. I'm in $200,000 of debt more. Oh my god, this is my favorite. Colonel. Seriously, Colonel? Why? I don't know. Colonel. Basically, if you Google Reddit says that it's just because this word was borrowed from French, so the way it is written has nothing to do with the way it's pronounced. Colonel. Colonel Glenn launches in a few weeks. Debris. Debris. Silent S. Debris refers to everything that is left after an accident. I don't know, when the airplane crashes, we have debris. When explosion happens, what is left after this is called debris. Again, this word comes from French. And that would be a very good explanation. English words. කියලා කිව්වට English words හදිලා තියෙන ඇත්තටම එක එක භාෂාවලින් එකතුලා French words වලින්, Latin words වලින්, Canadian words වලින් ඒ වගේ එක එක dialects වලින් ආපු වචන තමයි ගොඩාක් තියෙනවා Latin භාෂාවෙන් ආව වචන. දැන් Latin කියන භාෂාව ගොඩක් Greek වලින් ආව වචන තියෙනවා. ගොඩක් අන්න එහෙම ආව වචන තමයි English වල ඇතුළේ තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒ වගේ හුරුවට ආපු වචන තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒවා සමහර වෙලාවට pronounce කරන විදිහ සමහර තැන් වෙනස්. එතකොට අපිට හිතා ගන්නවත් බෑ මේ වචනය මේ විදිහට pronounce කරන්න කියලා. Okay? So, it's interesting. Why the S in the end is not pronounced. Unfortunately, during the evacuation, astronaut Mark Watney was struck by debris and killed. I think it's also important to just keep in mind that English and, you know, America, the nation who speaks English, people came here from all over the world. So everybody brought their own piece of culture, their own words, and they assimilated with the language. So sometimes you're like, I really want one single rule that I can follow when I'm reading and pronouncing English words. Unfortunately, there are some rules, but there are a lot of exclusions from those rules. So, you know, guys, now with the limited time, actually, it's so uncomfortable for you. We to conduct the class so far. ගොඩක් මහන්සි හිතාගෙන නිකක් අහගෙන ඉඳලා right මට තිබ්බ තව චූටි lesson එකක් කරන්න. අතරම මේක ඉවර වෙලා මොකද අපේ module එකේ තව චූටි lesson එකක් තියෙනවා කරන්න. Could you කියලා lesson එකක් right. එතකොට අපි pronunciation එකේ හැමුණොත් අපි next week උත් pronunciation plus first module එකේම යමු. මොකද there are several activities to do with you. හැබැයි ඔයාලා participate වෙන්න ඕනේ. හරිද? Because pronunciation කියන lesson එකට ඔයගොල්ලන් ඇත්තටම participate වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතිනොත් එහෙම බෙලෝ දැක් ඔලුවට යන්නේ නැහැ නේ අපේ. නේ? කියන්න ඕනේ. කියලා හුරු වෙන්නම ඕනේ. right. ඊට පස්සේ අපි module 1 එක අපි අද සුටක් cover කරා. So let's cover the video clip එකේ තිතුරු ටිකක් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. තව mispronounced words මම හිතනවා එකෙන් ඔයාලට ලොකුට දැක් ගන්න පුළුවන් කියන එක සහ මම අර කිව්ව cute එකත් ඔයගොල්ලන්ට හදන්න උපරිම try එකක් දීලා
දෙනවා මේ week එක ඇතුළත. ඒකට අපිට ගොඩක් pronounce කරන්න පුළුවන්, practice කරන්නත් පුළුවන් ඔයාලට ගෙදර ඉඳලා, right? Okay, so then that is the end of the class today. So hope to see you again on next Thursday. Till then, goodbye everybody and good night. Bye bye.